наших гостей. Это, во-первых, Полина Ермакова, главный редактор издательства «Арка», издательского партнера музея «Эрмитаж», и также авторы, авторки, иллюстраторки, авторка, иллюстраторка книги «Царица тюльпанов. Путешествие по Эрмитажу» Дарья Агапова и Варвара Помидор, и книгу, которую мы уже давно все знаем и любим. И с нами еще сегодня Ксения Ремезова и Олеся Коснеровская, которые расскажут о книге о русском авангарде, которую мы все еще не видели, но очень ждем. Спасибо, передаю слово Полине. Доброе утро всем участникам, доброе утро, дорогие коллеги. Я, конечно, должна в самом начале сказать, что для меня большая честь и радость быть сегодня здесь, и я очень благодарна Кассе и всем организаторам этого замечательного проекта, то, что мы здесь сейчас можем говорить с вами онлайн. К сожалению, в этом году не все издательства могут принимать участие вживую со стендами, и поэтому, когда у нас есть такая возможность, это просто замечательно. И особенно я, конечно, благодарна моим коллегам, которые согласились участвовать в этой лекции, на этом таком виртуальном круглом столе. Это очень приятно. Вообще, если мы говорим о детской музейной книге, как мы об этом решили с Кассией, это действительно очень интересная тема. Я не буду долго говорить, потому что я хотела бы, чтобы большая часть времени была предоставлена моим коллегам, которые непосредственно ее либо придумывают, либо делают своими руками и рисуют, и как бы концептуально ее обдумывают. Я могу лишь сказать несколько вступительных слов о том, что мне кажется, по моим таким... У меня нету данных статистики, но вот по моим наблюдениям эмпирическим, это действительно сегмент детские книги об искусстве. Это тот сегмент, который в последние 15 лет развивается какими-то небывалыми темпами. То есть это можно, наверное, сравнить с триумфальным шествием научпопа, которое мы сейчас наблюдаем. Но даже и детские книги по искусству, мне кажется, даже в процентном отношении их обгоняют. Потому что еще 15 лет назад, когда организовывалось издательство «Арка», ровно 15 лет назад, и мы решили делать первую детскую музейную книгу, это была музейная азбука, мы сделали первую музейную азбуку на русском языке, хотя совершенно, мы все понимаем, что это такое, по большому счету, общее место, и что на Западе такие книги такого рода давно уже есть, и почти у каждого музея, и в British Museum, и у Мэтта, и у Тейта, и у всех-всех-всех, мы встретили, 15 лет назад мы встретили очень большое недоумение. Зачем это надо, почему, да, принципы музейной азбуки, я думаю, понятны. Это каждая буква проиллюстрирована экспонатами коллекции, на каждое слово на русском и английском языке. Там А – ангел, Б – бык, и так далее. Да? И тем самым мы представляем музей со всех сторон как такое энциклопедическое начало. Вот, и мы плотно работали с музейными сотрудниками, просили хранителей каждого отдела выбрать для нас какие-то интересные экспонаты, чтобы это было познавательно, чтобы это представляло музей с разных его сторон. И тогда, 15 лет назад, мы встретили просто не то, что, просто какое-то недоумение. Зачем это? Давайте лучше сделаем для детей справочник, где напишем абстрактное искусство, или там, не знаю, автопортрет. И напишем определение, что такое автопортрет. И приведем автопортрет Рембрандта. А вот зачем вот эти все ваши приколы, совершенно непонятно. Сейчас, конечно же, уже такой, мне кажется, что мы все вместе, все совместными нашими усилиями, мы эту инерцию преодолели. И уже за это время, вот там за ближайшие 10 лет мы сделали и музейную азбуку, и книги, которые рассказывают об истории искусства с каких-то разных ракурсов, и с точки зрения образа животных в искусстве, кошки, собаки, драконы, детские музейные раскраски и прочее, прочее. Но надо сказать, что и мы были очень консервативны и немножко боялись, и целых 10 лет мы боялись работать с иллюстраторами и боялись работать с художниками, потому что нам казалось, вот у нас Эрмитаж, давайте вот мы будем использовать его
коллекции, использовать репродукции и вот из них делать детские книги. Но и мы, в принципе, как бы поймав эту волну, мне кажется, сделали над собой усилия и пошли навстречу этому вызову, и вот в 10 лет мы этого не делали, а потом мы все-таки решили, что нет, надо идти вперед. И вот первая наша книжка, где мы действительно стали работать с настоящим иллюстратором, это была книга Варвары Помидор и Дарьи Агаповой, которая бы, конечно, не случилась еще без нашего друга и товарища Димы Яковлева, которому мы очень благодарны. Это основатель и главный редактор издательства «Бум книга», одно из лучших издательств комиксов на русском языке. Вот. И, конечно, те непростые задачи, которые стояли перед созданием первого русскоязычного музейного комикса, наверное, лучше об этом расскажут авторы. Я лишь только скажу, что это действительно была очень интересная и нелегкая задача. И для меня, как для главного редактора издательства, это действительно большая честь, что мы это сделали, что мы сделали это первыми, что первый русский комикс по музею вышел именно в Арке. И, наверное, если вы не возражаете, я бы передала слово Дарье Агаповой, специалисту по музейным программам, писателю, ученой и большому специалисту в этом. И, может быть, она сейчас вспомнит, какие главные задачи стояли тогда и что, как ей казалось, было самым важным решить вот для этой книги. Спасибо, Полина. Отказываюсь от определения ученой решительно. Совершенно не ученая. Очень приятно. Спасибо всем организаторам и Полине, и издательству, и самой ярмарке, потому что очень приятно быть в такой компании сегодня и обсуждать такие приятные вещи. Про книжку мы на самом деле думали, что, может быть, Варя расскажет немножко об истории ее возникновения, как сам замысел появился, но я скажу буквально вот 2 слова о том, что, продолжая то, что Полина говорила по поводу бума, вот этого освоения как бы музейно-книжного освоения детского пространства или, может быть, семейного, как семейное обращение с семейной аудиторией. Мне кажется, здесь очень важным такой момент, то, что Полина уже пыталась вот описать на примере одной конкретной книжки, да, когда музейные сотрудники очень, как бы сказать, монологично настроены в отношении, в отношении музея и детей. Им кажется, что если мы и пускаем детей в музей, это тоже 20 лет назад не было очевидно, да, надо ли вообще их туда пускать. Вообще-то они там как-то плохо себя ведут, шумят, представляют угрозу для экспонатов, а также мешают экскурсиям. Но вот когда уже решили, что все-таки можно их туда пускать и нужно их туда пускать, то что с ними там делать? Их там нужно учить. Их нужно сориентировать каким-то таким образом, чтобы из них выросли в будущем настоящие какие-то правильные посетители, вот образованные, сведущие, понимающие какой-то сложный там символический язык или ну, в зависимости от профиля музея. И эта установка на самом деле какая-то очень прочная, она до сих пор жива. И если дети в музее просто играют, если ребенок в музее заснул на скамейке и увидел интересный сон, если ребенку просто нравится атмосфера, ему нравится, что там вот такие высокие потолки и какой-то особенный свет, и тени там на полу какие-то необычные, то все это не считается, все это не имеет настоящего как бы значения, это все какие-то случайности. И вот, собственно, та работа, которую мы с Варей делали, как мне кажется, она была направлена на то, чтобы немножко это отношение как-то сдвинуть с главной позиции, хотя оно, естественно, имеет право на существование, и так тоже нужно, и многим детям нравится именно учиться в музее, но это не все, что там происходит. И, как мне кажется, вот музей и чудеса
музей и сны, музей и фантазии, музей и игра – это то, чего очень не хватает до сих пор, во всяком случае в российском сегменте книжного издательства, какой-то книжной интерпретации музейной жизни. Этого по-прежнему мало. И это то, чего нам хотелось достичь, вот, чтобы это все было не так серьезно. Да, еще вот даже, прости, я еще добавлю, мне кажется, что нам еще всем очень повезло, что мы имели дело, конечно, с Эрмитажем, где вот эта традиция взаимоотношений с детьми, она, конечно, ну, часть, ты совершенно справедливо ее как бы описала как вот такой дидактическую и просветительскую, но там была все-таки всегда очень сильная игровая часть. Это и детские вот эти костюмированные вечеринки, которые устраивал школьный центр, детский кружок, да, это и детские рисунки, которыми занимался Борис Кравчунов и занимается до сих пор. И в этом смысле вот такая какая-то игровая и демократическая составляющая, она в Эрмитаже всегда была. И мне кажется, что нам очень повезло, что нам было в этом смысле на что опереться в самом музее, да, то есть там какой-то вот этот дух, он там был, но и надо сказать, что мне кажется, что он с каждым годом все сильнее и сильнее. Поэтому я думаю, следующую книжку нам будет делать еще веселее. Надеюсь. Варвара, ну, может быть, Да. может быть, тогда ты расскажешь именно о работе иллюстратора над этой книгой. Получилось ли у меня? Да, вроде бы, ну что-то сейчас белый экран. Белый экран, это так и надо? Нет. Да, пока белый экран. Сейчас. Так, ничего не видно? Нет. По-прежнему? Так. Так, ну я... Ничего не Вот, меняется. Нет, вот появилось. Ура! Да, И сейчас я сделаю full screen. да. Получается? Да, все отлично. Всё Всё получилось, да? Ну, вот сейчас перед вами сама книжка. Если кто не видел, я буквально несколько слайдов покажу, что она себе представляет. Для начала скажу, что размер этой книжки где-то 15 на 20 сантиметров, и это было нашим таким с Дашей важным, ну, таким принципиальным решением, потому что, когда я уже все нарисовала, и все увидели иллюстрации, все сказали, ну, это же надо же вот печатать большого размера, чтобы это вот как бы можно было все рассмотреть, и, значит, так было впечатлительно. Но мы сделали именно маленькую, потому что нам хотелось, чтобы эту книжку, помимо того, что ты ее можешь просто взять, посмотреть, почитать, ты ее можешь взять в музей. И дальше, значит, я покажу, потому что это история про двух детей, мальчик и девочка, и первая книжка, сначала, конечно, она, дальше я уже расскажу чуть-чуть поподробней, но должно было быть 3 истории. Но так как, наверное, если иллюстраторы нас сейчас смотрят, они все, наверное, не только я, переживаем всегда, что не хватает времени, что как-то хочется научиться рисовать быстрее, потому что проектов много, идей много, а вот реализовать их нужно время, и его много. Поэтому история здесь одна в этой книжке вместо 3, и история знакомства героев. Одна из как бы основных. То есть она про главный шедевр Эрмитажа и главный шедевр, наверное, художника Рембрандта. Это про Рембрандта и про вот знакомство героев. Мальчик такой, Ваня, у нас интересующийся, такой, который очень начитанный, который внимательный, который любит, ну, которому всегда телефоны, и он готов все найти, загуглить и узнать, как же это было на самом деле. А Тася, девочка такая, вот она еще идет по залам Эрмитажа, одна, она отстает от родителей,
и вот ей представляется, что она и с крылышками, и в туфельках, как Даная. И вот у нее никаких проблем нет вообще начать разговаривать с образами, с картин. И вся история, который вот ты вроде бы смотришь, читаешь как обыкновенный комикс, заканчивается планом Эрмитажа, на котором ты можешь посмотреть вот те иллюстрации, которые попадались тебе в протяжении всей книжки, ты можешь посмотреть, где они находились вот непосредственно в самом музее, и пройтись по этим местам, и уже посмотреть своими глазами и как бы испытать то, что испытывали герои, или что-то увидеть самостоятельно. И так как в самой книжке мы использовали не только произведения Эрмитажа, но и вот произведения других художников и Рембрандта по всему миру, то мы сделали такую карту, где вот они хранятся по миру. Варь, можно мы договаривались, что я могу Варю пинать ногой под столом, если что. Мне кажется, что ты показываешь разные страницы, а мы видим все время обложку. Это ужасно. А почему? А скажите, как это? Варь, просто еще раз попробуйте закрыть шер-скрин и открыть по новой. Так бывает, нас много сейчас человек в зуме, может происходить. Так, сейчас. Так, share. Так, share screen. О! Это другая страница. Другая? А почему она? А вот сейчас я листаю. Ничего не листается. А, вот есть. Листается? Да. Так, прошу прощения. Так, сейчас делаю full screen и... Листается ли? Сейчас? Нет. Тогда я, может быть, не буду делать full screen. Да, почему-то я делаю full screen. Да, давайте не будем делать фуллскрин, потому что хорошо видно и так очень. Да, вот так все листается, отлично, спасибо, Варя. Ну, да, прошу прощения, тогда я вот покажу, что... о чем я сказала, и что никто не увидел. Так, обложка. Ой. Так. Герои, ну, вот это страницы, это развороты книжки, это план музея, в котором можно все увидеть, это вот карта мира, где можно посмотреть, из каких музеев экспонаты, и вот это развороты в конце книги, которых мы придумали какие-то задания, и прямо в книжке можно было нарисовать. Так, как зарождалась эта книжка, я сама, когда училась в художественной школе, я посещала Эрмитажный кружок, где был, значит, нашим экскурсоводом Александр Ларионов, и я просто была всегда заворожена его историями, и мы там мне казалось, в течение часа или больше стояли вот у Брейгеля и рассматривали, и он что-то все рассказывал. И вот это, когда я начала думать вот об этой книжке, я вот вспомнила о тех впечатлениях о музее своих личных. Самое было незабываемое, наверное, это тогда, когда он нас отвел вот этот 12-колонный зал в Эрмитаже. Да? Всем видно, что это 12-колонный зал? Да, все и хорошо. Там просто в запасниках мы видели оригиналы западноевропейских художников, в общем, шедевры, которые мне казалось, что я прям держала в руках и вот видела там каждый штришок. Потом я вспомнила друга своего из сортировки, который просто настолько любил музей, что он знал вот каждый зал, в какой дверью какая картина висит, и мог всегда что-нибудь интересное про нее. Ваня, наверное, отчасти такой герой.
И дальше, это вот как Полина упомянула, что все не случилось бы, если бы не Дима Яковлев. Он, помимо того, что издатель, он еще... Варя, у тебя что-то со звуком, мне кажется. Или со связью. Фестиваля Бомфеста, и давно носила идею. Плохо слышно? Да, да. Кто не слышит меня, да? Сейчас лучше. Слышно сейчас? Можно продолжать говорить? Да, Да. сейчас. И у Димы была идея сделать проект с Эрмитажем. И даже вот мы приглашали такую швейцарскую художницу Хайде, и в Эрмитаж ее водили по музею в течение дня, и думали, что у нее вот получится сделать про историю Эрмитажных котов, но вот этот проект не состоялся, и, собственно, тогда Дима сказал: Варя, ну вот, может быть, ты? И я согласилась, и все, значит, весь свой опыт, и хочу сказать, что вот у меня к тому времени была книжка нарисована про Бордо, и я воспользовалась тем опытом, потому что это была тоже история, которую можно было просто прочитать, но в то же время это был путеводитель по городу. То есть там были карты, места, которые ты мог, значит, посмотреть и вот реально там побывать, а дальше продолжалась вот история как бы сама по себе. Моя история, да, но каждый мог бы побывать и свои какие-то впечатления получить от тех или иных мест. И также вот я вспомнила, что я была, когда в Бордо, то познакомилась с таким художником Дэвидом Прюмод, который рисовал как раз на тот момент путешествие в Лувре. И мне ужасно понравились его вот рисунки, потому что они очень остроумные, и так как вот интересно подмечено вот взаимодействие зрителя и объекта. Вот это мне вспомнилось. И еще то, что вот мы с Дашей, собственно, познакомились на проекте «Детские дни в Петербурге», когда мы рисовали маршрутные листы, которые вот помогали бы как-то детям интересно. Ну, по-моему, в Москве тоже такие есть дни, когда по-особому музей готовит свою программу для детей. Это такой опыт, который уже тоже помог мне в нарисовании этой книги. И сама история, если у меня есть еще время, да, я скажу, что 2 минутки. Может быть, мы потом просто ты продолжишь еще во время вопросов и ответов, что-то можно будет уточнить. Но давай 2 минутки, и мы тогда перейдем уже дальше. Мне кажется, что я много времени, честно говоря. Катя? Мне кажется, это ужасно интересно. Мне кажется, что это ужасно интересно, то, что ты рассказываешь, Варя, и мы послушаем еще минут 15 с удовольствием. Нет, я имею в виду, что у нас еще одна книга, которую мы хотели рассказать, и просто мы после этого можем вернуться, отвечая на вопросы и на ответы. Значит, расскажу о своем таком ложном пути, потому что, задумавшись о книге про Эрмитаж, я вспомнила, у меня на тот момент у подруги сыну было лет 12, как раз вот как возраст того героя, и мне очень хотелось, чтобы книга ему понравилась. А он очень начитанный мальчик, он интересующийся историей, и вот я пошла в библиотеку, я села за книги, смотреть альбомы по Эрмитажу, историю там блокады, истории, ну, исторических событий, личностей, ну, это и архитектура, и события, и художники, и объекты, ну, в общем, и я в итоге написала книжку, такую, которую вот можно было издать как книжку. И вообще не знала, что же мне делать, потому что мне все-таки не книжка нужна написанная, а мне нужна история нарисованная. И вот тут, собственно, я прибегнула к помощи друга, и тогда вот позвала Дашу Агапову, которая вот, как, значит, прочитав все это, мне дала, значит, ценную информацию. Как я ее поняла, сейчас я вам ее так вот прямо скажу, что в наше время найти информацию несложно.
и совсем не нужно мне вот стараться обо всем рассказать подробно, что я должна меньше говорить, а больше рисовать. Ну, вообще прекрасно, правда? Иллюстратор такой сказать. И что я должна делиться своими впечатлениями и вдохновлять ими читателя, и читатель тогда, собственно, должен сам пойти, увидеть, заинтересовавшись этим, увидеть сам и узнать, и все прочитать. И, в общем, тогда, собственно, я поняла, что вот Даша мне нужна как воздух, что вообще у меня камень с моих плеч упал, как вообще решить эту проблему огромного текста. Даша сразу же половину всего выкинула, оставила вот основное. Так что дальше тогда там про героев и про даже новую книжку, которую мы сейчас даже рисуем, может быть, я потом расскажу, а сейчас тогда, Полина, как? Да, давайте, может быть, мы тогда обязательно к этому вернемся еще, да, но хочется идти вперед и как бы быть в рамках тайм-менеджмента, вот. И я просто с удовольствием еще хотела передать слово дальше, потому что это тоже для нас такой следующий шаг, как для издателя очень интересный, потому что если с комиксом, вот с этой рисованной историей, которую делала Варвара и Дарья, там хотя бы был понятен жанр, то с нашей новой книгой, которую мы сейчас должны сдавать в печати, которая делалась очень сложно, но очень интересно, и вот она была закончена этим летом, и, к сожалению, ковид помешал нам сдать ее в печать так, чтобы представить ее сейчас вживую, но мы не оставляем надежды до конца года это сделать и представить ее, например, на Nonfiction, так что следите за нашими объявлениями, то с этой книгой все намного интереснее. Она называется «Мчится поезд «Авангард». Это рисованная стремительная история, жанр которой я даже, несмотря на то, что мы ее издатели, я ее не решусь определить. И, наверное, поэтому я сразу обращусь к Ксении Ремезовой, которая выступила таким главным идеологом этой книги. Ксения, расскажи, пожалуйста, вот о жанре этой книги, что в ней, почему это не комикс, почему это не история искусств, почему это не детская книга про художников, с одной стороны. С другой стороны, это все это вместе вышесказанное. Спасибо. Я очень рада всех видеть и тоже благодарна за возможность рассказать про нашу с Олесей книгу, которую Арка приняла и с нами работала долго и усердно. Со сложного вопроса мне сразу предлагают начать, потому что когда, собственно, мы с Олесей мчались, у нас вопросов про жанр, и про это, конечно, тоже особо не было, потому что мы просто как впрыгнули в свой поезд, так и ехали 2 года. Но поначалу тоже надо сказать сначала некоторую предысторию, как родилась идея написать именно про авангард. Потом я постараюсь ответить на Полинин вопрос. В силу того, что я много работаю с искусством и тоже наблюдаю за тем, что происходит для детей и подростков, я понимала, что по 20 веку довольно мало книг, и если они есть, то они в основном переводные и какие-то общие, то есть мы берем весь 20 век. А мне очень хотелось про русский модернизм сделать книгу, и, к счастью, на тот момент я уже была знакома с Олесей, которая эту идею поддержала, и мне, конечно, в этом очень повезло. И мы взяли тему русского авангарда, но тоже, как и говорили уже Варя с Дарьей, не хотелось перегружать, совершенно не хотелось делать этой энциклопедической книгой, не хотелось делать справочником, и не хотелось это делать от третьего лица, то есть что кто-то бы рассказывал, что жили-были такие художники, они делали то-то, то-то и то-то. Так родилась идея создать книжку, рисованную книжку-картинку, где будут художники говорить от себя, своими голосами. И поначалу у нас были такие полотна текстов, наверное, Варя поймет, то есть такие на всю полосу. И совещаясь с Аркой, мы поняли, что это как-то не очень вмещается, и родилась идея сделать это в виде комикса. То есть, на самом деле, с точки зрения жанра, это, наверное, близко к комиксу. Единственное, что у нас с Олесей была вечная проблема, что очень тексты
все равно должно было быть довольно много в этой книжке, потому что тема сложная, и каждый художник должен был, в принципе, довольно сжато сказать основное, чтобы ребенок, ну, какие-то знаковые вещи, относящиеся к конкретной персонале и конкретному виду искусства, они как-то вот щелкнули. И, конечно, впихнуть это в размер вот такого вот небольшого пузырика было довольно сложно. И часто я просила Олесю, можно ли где-то подраздуть, потому что здесь я урезать не могу. То есть, конечно, это было комиксом. Но с точки зрения... У нас есть как бы две части. Первая часть, она история, и это происходит всегда в баблах разговоры. Но чтобы как-то помочь потом, может быть, читателю чуть больше углубиться в то, что происходило в первой части, где был просто, да, были переговоры, мы решили сделать, наверное... Мы назвали между собой «Картотека пассажиров», где мы делали такие досье на художников с фактами основными про них. Это могли быть факты, так сказать, более серьезные и более шутливые. И какие-то цитаты из их произведений, которые уже встречались в книге. То есть комикс немножко закончился, и началась такая картотечная история, но без энциклопедических каких-то занудных справок. И выбрав, собственно говоря, форму поезда, вот тоже про это сказать, для нас было важно соблюсти некое единство места, то есть что все происходит в одном пространстве, но при этом не забыть про очень важную для авангарда понятие скорости, динамики и быстро изменяющегося вообще искусства, и это нам позволило подсаживать пассажиров нужных в нужный момент на конкретные станции и высаживать тех, кто уже, тем, кому с нами уже не по пути. И, Будущее возьмут не всех, да? Да, По этому принципу. Точно. Но потом мы с ними все равно опять встретимся в картотеке и узнаем. И, конечно, выбор персонажей – это тоже был очень сложный момент, потому что, когда мы говорим про русский авангард, тут сразу есть очевидные персонажи, да, ну, к примеру, Малевич, Родченко, Степанова, а есть неочевидные. И мы с Олесей обсуждали, что вот нужно некий баланс. К примеру, обязательно будет Малевич, но мы не забудем про Велимира Хлебникова, который, конечно, может быть, для детей вообще неизвестный, но если Велимира Хлебникова преподать, да, в детской книжке с какой-то странностью и сумасшедшенкой, которая у него была, возможно, он их заинтересует. Так что я думаю, что это вот предыстория, но если про жанр еще говорить, то книга, картинка с элементами комикса не без стремительности повествования. И мы тоже с Олесей были уверены в том, что, конечно, в связи с тем, что в очень сжатой форме нужно подать, повторюсь, каждый художник говорит от своего лица, в основе их диалогов легли документы, воспоминания, которые просто перерабатывались. Конечно, я сразу понимала, что не по щелчку пальцев какой-то диалог будет понят. И в этом, и, конечно, большая заслуга в том, что Олеся подкрепляла все это визуальным фоном, и то, что, в принципе, я соглашусь с Дарьей, что все сейчас можно найти, и в наши задачи тоже не входило все подробно разжевать. То есть в идеале мотивировать, скорее узнать в свое время про кого-то чуть больше, про кого-то из героев. И я бы хотела передать, да, вот если я могу тоже Олесю еще раз поблагодарить за то, что она мчалась со мной эти 2 года в этом поезде. Это был, конечно, потрясающий опыт, только с хорошими воспоминаниями. Мне очень повезло, что у меня был такой чудесный попутчик. Ну, тогда мы с радостью передаем слово Олесе, которая наконец-то нам покажет эти удивительные сложно-жанровые картинки. Олесь, я демонстрирую, да? Ксюш, давай сначала я попробую. У меня здесь 2 экрана. Вот, я поэтому немножко с расщепленными экранами. Да, всем привет. Спасибо за конференцию. Ксюш, спасибо на добром слове. Сейчас попробуем. Значит, я думаю, что надо попробовать показать для начала. Так. Ага, видите? Сейчас запуск идет. Да. Да, началось. Олеся, попробуй, пожалуйста, full screen. Вдруг у тебя получится.
Так, сейчас тут каких-то значков. Я не вижу такой кнопки. Это в PDF должно быть или в Zoom? В Zoom, в Zoom. А, в Zoom? На самом деле в PDF, конечно. В PDF. Вот я думаю, что главное, например. Я не вижу. Но на самом Так. деле очень хорошо видно. Мы можем и оставаться в этом Вам, наверное, вот PDF. эти штуки мешают. Сейчас я их подвину. Да нет, не особенно, мне Не кажется. особенно. Да, мне кажется, мы можем продолжать в PDF, по-моему, прекрасно видно. Ага, ну вот что, о чем Ксюша рассказывала, про наше стремительное путешествие, а потом я вот сейчас, или давайте попозже покажу картотеку. Так, ну давайте я вот как-то полистаю так, потому что никто не видел, кроме нас с Ксюшей и с Полиной и всего этого. Ксюша ко мне пришла, это такой большой подарок, уже с метафорой. Олеся, прости, пожалуйста, а ты можешь сделать так, чтобы одна страница была, ну, просто видно одну страницу, чтобы это Да, была на не чем-то прокрутка? остановиться, да? Нет, Ага. нет, чтобы просто режим просмотра PDF был постраничный, а не прокруткой, чтобы мы понимали, где границы каждого разворота. Сейчас окажется, что я не только в Zoom не рублю, но и в PDF не рублю. Там у тебя, где масштаб, 91,4 Да. у тебя сейчас стоит, там рядышком такая кнопочка, где листики как бы соединяются. Ага. Вот сделай там... Режим чтения. Нет, подогнать по странице. Так, подогнать. По ширине. Вот Подогнать по странице, нет? Вот страница сейчас Или стоит. по содержимому, может быть. Реальный размер еще есть. Нет. А если попробовать вот на стрелочку нажать на эту? Вот так, как на такой, да? Убрать элементы. Нет. Вот. Ну-ка. О, так? Да, вот подогнать по странице попробуй. Блин. Итак, подожди. Ага, вот. Да, просто хочется, чтобы было понятно, вот. где каждый разворот. Да, как если бы мы листали. Так, Да. ну давайте я на чем-нибудь задержусь. Вот начинаем мы с академизма наше путешествие. Вот, да, Ксюша пришла ко мне с вот этой классной метафорой поезда, и она мне очень зашла. И это на самом деле редкость. Я знаю, что у всех идей много, ну, вообще в жизни, в мире. Вот. А так, чтобы у двух человек идеи как-то вот друг другу легли на душу, и все было хорошо, это вообще супер и редкость. И я понимаю, что мне повезло. Вот. И дальше я хотела рассказать про то, какая первая у меня загвоздка случилась. Первая загвоздка это была, вот, пожалуй, сама идея, то, что в этот поезд должно поместиться, кстати, мы не посчитали, сколько художников, Ксюша, там до 20 художников, Да, вот, да. и они как-то все должны туда влезть, не подраться. А если подраться, то только потому, что они в жизни в какой-то момент подрались, кто-то у кого-то что-то подсмотрел или кто-то боялся, что кто-то у кого-то что-то уведет, какую-то идею. То есть только там, где это действительно нам нужно, а не просто потому, что, например, башня Татлина не очень, например, сочетается с такой развесистой живописью Гончаровой. Вот, то есть мне нужно было их как-то, с одной стороны, всех подурезать, вместе сложить, но это как один из вариантов. Вот я даже себе такое поняла, что это будет очень сложно на пальцах показывать, я нарисовала схему. Как я себе это представляю, как я себе это представляла, как я это все-таки на пальцах объясняла Ксюше и уговаривала Арку, что будет хорошо. Арку и отдельно редактору Елену Михайловну, потому что это вот отдельный был такой пункт – уговорить, доказать. Вот, значит, есть художники, их до 20, есть поезд, в который их надо всех усадить. И вот дальше есть еще я как художница, то есть я не очень готова смотреть на это как такую картотеку художников, как на альбом я не готова была смотреть, а вот как на мой личный художественный проект, в котором я далеко не первая художница, я готова. Поэтому вот есть рассказчица, есть я, и, естественно, я не могу отказаться, у меня нет специальных очков, чтобы на это смотреть, одной какой-то кисти у меня нет, то есть у меня не предустановленные стили, под вот детские книжки я рисую так. Нет, на самом деле это всегда вопрос. И я думаю, что и для Ксюши тоже всегда, вот какую она метафору подбирает, это всегда тоже такой открытый вопрос.
но он не может быть нулевым, то есть не может быть мое вот рисование, мое то, как я отображаю вот этих художников, ну, как-то на нуле, дежурное какое-то, это исключено. С другой стороны, я не могу их всех так, вот этих художников, уравнять, но до какой-то степени могу. Вот с помощью, собственно, этого поезда, я этот поезд представляла как очки, потому что у нас поезд просматривается сквозь окна поезда у нас. Так, теперь я здесь контент. Нет, не то. Так, хочу... А вот вы видите PDF-ку, нет? Пока нет. Нет. Так. А почему? Так. Да, вот, ну давайте я попробую аккуратно разговаривать. Он почему-то Zoom перестал видеть мою PDF. Как так может быть? Ага, вот снова видит. Так, собственно, вот поезд как способ смотреть на мир с помощью оптики каждого художника. То есть каждая страница, каждый разворот – это чьи-то очки. Ну вот, например, вот этот вот разворот, здесь вроде бы, казалось бы, слева, да, Ларионов и Гончарова, справа Машков и Кончаловский, но мы здесь описываем, в этом развороте, они здесь представлены, когда их оптика только еще зарождалась, когда они только ее изобретали. Поэтому они смотрят немного глазами, очками Гогена и очками Сезанна. Где-то эта оптика перетекает одна в другую, ну, а где-то можно очень четко различить, что вот там, например, Гончаровой вот мерещились, мы можем так пофантазировать, голые крестьяне, ну, то есть не голые таитяне, а потом уже она начала видеть крестьян. Ну, вот это моя гипотеза визуальная. То есть, может, на деле, может быть, Гончарова бы меня и прокляла, но вот я думаю, что нет, надеюсь, что нет. Так, про что я еще хотела рассказать? Можно полистать просто. Да, Олеся, можно тебя попросить? Это прям такое наслаждение, на все это смотреть. Да, И ждать, когда это будет напечатано. Мы очень ждем. Но вот Полина говорит про наслаждение, но я знаю, что мы, когда поначалу... Вот то, что мы сначала принесли, честно говоря, я бы это на месте Полины, я бы отказалась, потому что мы прошли довольно-таки какой-то, путь с Ксенией, полный вообще переделок, изменений. И вначале, вот, хотя у меня эта схема с оптикой появилась довольно-таки быстро, но вначале я даже подумать не могла, что вот как-то к чему-то такому придет. Ну, к какому-то такому. То есть я это совершенно себе по-другому представляла. Да, пока Леся листает, я тоже, хотя у нас с самого начала был полный сценарий, и в арку мы пришли с полным сценарием, то есть вот там поездка 1, станция 1, то есть там примерно было все прописано. Но, конечно, очень многие вещи рождались в процессе, и приходилось что-то добавлять, от чего-то отказываться. То есть действительно очень много было переделок, и были моменты, когда мы просто делали паузу, потому что... не получалось найти что-то. И потом находилось, и все шло опять гладко. То есть поезд немножко терял рельсы в какие-то моменты. Вот это как раз картотека. Да, заканчивается вот часть, закончилась вот это стремительное путешествие, где там и с авариями, и с открытиями. Мы переходим к карте проделанного пути, где можно кратенько, вот как раз то, чего в первой части не встретишь, ни годов, ни течений. Мы как-то вот нарочно от этого до последнего отбрыкивались, но потом пришли вот к карте, и карта предваряет уже картотеку художников.
сори. Олеся, я как главная зануда на этом празднике хочу предупредить, что у нас тоже сейчас с тобой 2 минуты, а потом я бы просто, может быть, задала Спасибо. несколько вопросов, которые вернули бы нас и к Варваре, и к тебе, да, уже по каким-то Да. более конкретным поводам, а потом мы будем готовы ответить на вопросы наших слушателей. Да, я думаю, мне 2 минуты это как раз долистать, даже, может быть, меньше. Ну что, Ксюша, еще такого вспомнишь про... Как мы... Ну, мы с Ксюшей как-то сильно не дрались, не спорили. Что-то как-то... Да, в этом плане... Но вам было с кем драться просто, у вас был спарринг-партнер. Да, но, конечно, вот Олеся разлистает картотеку, это был сложный для нас момент, потому что изначально мы думали, что вторая часть, она будет заданиями для читателей, которые прошли определенный путь, и они будут дорисовывать, дописывать. И у нас совершенно не клеилось, не получалось. И в конечном счете мы решили переделать и превратить это все только вот в факты и в личный багаж, который художники за время путешествия набрали, отказавшись от заданий каких-то. И у нас есть вот, да, вот это мой любимый, потому что здесь фигурирует красная деревянная ложка, неодушевленный персонаж этого путешествия, но без которого авангард сложно представить, наш любимец. Он со всеми вот тут прощается и верит, что авангард жив и будет жить. Ура, товарищи! Вот. Ура. А я тогда себе позволю задать вопрос, который в первую очередь я бы хотела адресовать Варваре и Олесе, вот, а потом, может быть, и Дарья и Ксения тоже на него ответят. Я думаю, что у наших слушателей есть такой вопрос, который я немножко переформулирую, а именно, вот какие задачи стоят перед нами, ну, в первую очередь перед иллюстраторами. Варвара, начнем с тебя. Когда вот мы начинаем работать с музейным пространством и с музейной визуальностью, да, я имею в виду, вот пыталась ли ты, когда мы делали Рембрандта, «Царицу тюльпанов», как-то взаимодействовать с Рембрандтом, или ты оставалась в рамках собственного стиля, собственного художественного языка, или музей требовал от тебя каких-то ответов на те вопросы, которые задает он. И можно тут же и продолжить показывать те картинки, которые ты... Да. Вы сейчас видно, да? Да. Ну, я сейчас попробую, наверное, может быть, я отвечу, то, что скажу, отвечу на вопрос Полины. До этого у меня была книжка большая про простодурство, она была черно-белая. И меня вот прямо дети спрашивали очень часто, а почему черно-белая, мы хотим цветную. И, в общем, вот когда я приступила к Эрмитажной книжке, я точно знала, что она будет цветная. Дальше никак под стиль Рембрандта я никак не пыталась подстраиваться или что-то как-то менять, но сейчас я долистаю какими-то разворотами, но я вспоминаю с наслаждением задания в училище там, или в институте, когда нужно было копировать, и вот... Да, надо сказать, что в этой книге мы не использовали репродукции, да, мы, Варвара, все, что вы видите... Сейчас видно, что я листаю, да? Да. Ну, в общем, короче, когда я доходила до вот самих картин, то тут я, ну вот насколько я могла быть, с одной стороны, собой, с другой стороны, человеком, изображающим шедевр вот мастера мировой живописи. Поэтому вот. И в данном случае я, может быть, если... Это мой любимый разворот. Да, это было придумано Дашей, потому что тут сейчас скажу, что ребята должны проникнуть в картину, и вот они смотрят, если вот сейчас вы видите с левой стороны, они смотрят пристально и уже видят рядом с Саски Рембрандта. И Даша говорит: нет, этого недостаточно, они должны увидеть пустоту сначала, вот у Рембрандта, она такая сфумата. Я делаю следующий эскизик, вот маленький, где там уже Рембрандта нету, и вот мы видим сфумат. Она говорит: нет, я хочу целый разворот. И вот Рембрандт ушел вот с этого места, и целый разворот получился вот такой вот загадочной темноты рембрандтовской. Потом уже на следующем развороте появляется герой. И вот говоря о стиле, я как раз хочу, сейчас покажу новую книжку, над которой мы сейчас с Дашей работаем в продолжении Рембрандта. Это по
Японии. И вот мне кажется, на примере вот можно понять, насколько все-таки идет работа художника по стилю, потому что мы точно решили, что мы как-то не будем копировать какую-то японскую стилизацию, но цвет, например, точно возьмем такой сдержанный, это акварель, уже там нету карандаша, и по ритму иногда, вот дальше, сейчас я покажу, появляются такие напряженные моменты в истории, появляются вот свойственные для манги раскадровка. Ну вот таким образом как-то соответствовать. Это Варвара сейчас покажет развороты уже новой книги, которую мы тоже очень ждем, которая, если я не ошибаюсь, мы можем говорить название уже? Название, так, Даша, но оно это как бы рабочее пока название, да, не знаю, это вопрос к издательству, можно ли говорить рабочее название? Можно. Тогда можно. Ну скажи, Варвара, скажи. Пожиратели сновидений. Да, так что вот ждите и трепещите, дорогие читатели. Даша, может быть, тебе есть что добавить вот по поводу теоретических аспектов и практических этих взаимоотношений с музеем, и как художественный язык авторский, должен ли он как-то подстраиваться под музей или нет, или он, наоборот, мы должны музею что-то предлагать, какой-то свой авторский подход? У меня, знаете, есть такое какое-то, не знаю, веселое кредо, что слово «должен» вообще во всем, что связано с музеями и книжками про музеи, и особенно с детьми, нужно забанить навсегда, потому что здесь действительно какая-то... Это очень индивидуальная стихия, и мне кажется, вот этот разворот, который Варя показала, где как бы дети через такой пристальный взгляд забираются внутрь рембрандтовского такого мрака, в котором, тем не менее, живет свет, который должен вот-вот проявиться. Он, мне кажется, таким манифестом, на самом деле. Вот для меня этот разворот – это такой манифест, в принципе, метода, которому мы как-то старались следовать. Это художественное делание. То есть мне очень понравилось то, что вот Олеся тоже про это говорила, что это художественный проект. И, конечно, всегда очень, как-то неловко и боязно встать рядом с Рембрандтом и сказать, я тоже художник. Понятно, что это какая-то странная позиция, но мы играем, мы в это играем. И в этой игре мы можем себе это позволить. Мы себе вот разрешаем вместе с детьми в это так вот немножко безбашенно, с каким-то таким художественным сумасшествием играть. И мне кажется, если как только в это входишь, начинаешь испытывать какой-то бесконечный кайф. Вот это может быть немножко вне такого серьезного дискурса издательского дела и работы художника и так далее. Но для меня вся эта работа – это просто непрерывный совершенно какой-то процесс получения невероятного удовольствия от того, что вот эти образы, они сами себя делают, они сами себя развивают, они какой-то собственной жизнью живут. И то, что я придумываю и посылаю Варе, возвращается мне в каком-то вообще абсолютно другом виде. То есть то, что я вижу, когда я пишу там текст или диалоги, это совершенно не то, что потом присылает мне Варя, и мне это страшно нравится. Это какой-то, то есть это вот для меня это вот такого рода процесс. И мне кажется, что всякое долженствование, бесспорно, да. Должно быть из него. Должно быть, да, упразднено. И я еще хочу сказать, что вот даже не как издатель, а как читатель, держа в руках вот книгу по «Царице тюльпанов» или сейчас, смотря вот новые эскизы, просто трепеща, смотря эскизы новой книги, потому что я не все их видела, я должна сказать, что вот то удовольствие, с которым вы их делаете, оно, безусловно, передается и читателю, и зрителю, и издателю тоже.
Вот. А я хочу вернуться к Олесе и Ксении и задать им тот же вопрос по поводу взаимоотношений вот художников и музеев. Да, в вашем случае, да, это не конкретный музей, да, это, ну, художественное направление. Какие вот у вас были установки? Тоже гедонистические или, может быть, какие-то более, как это сказать, софистицированно академические? Сложно сказать. Мне кажется, и то, и другое. Но гедонистические, они в первых строках обязательно, потому что если нету какого-то азарта, то, мне кажется, Мне кажется вообще, что мы сделали такой маленький свой музей. Ксюша, нет? Как ты считаешь? Да, и это точно, потому что мы все-таки препарировали такую довольно сложную тему и понятие, как русский авангард, оставив там те сложности, которые ему свойственны, потому что без этого никак, и это тоже было нашей задачей. Но я соглашусь с Дарьей, что без вот кайфа и удовольствия никуда, и были моменты, когда мы сочиняли. Я, в свою очередь, шла по улице, у меня был блокнотик, я просто подпрыгивала от того, что вдруг я поняла, что вот он скажет вот это, и над ним полетит рыба, и писала: Олесе, слушай, рыба вот тут полетит. И вот, как бы вот этот момент, он, конечно, очень дорогого стоит, и надеюсь, что это почувствуется. Так что, да. А свой маленький музей, да, я думаю, музей ЖД «Авангард». Я хотела узнать, Кася нас слышит сейчас? Кася? Кася нас не слышит, но это не важно. Давайте тогда, я думаю, что, может быть, мы... Конечно. Да, я тут. Да. Да, Катя, я хотела узнать, должны ли мы закругляться и переходить к вопросам, или мы можем еще продолжить и поговорить, например, о творческих планах наших с коллегами? У нас пока не очень много вопросов, поэтому, мне кажется, творческие планы вполне можно... Да. Но вот если касаться, если говорить о книге «Мчится поезд авангард», то главный сейчас творческий план лег на плечи издательства все-таки эту книгу издать, и я действительно изо всех сил мы будем стараться сделать это в самое ближайшее время, и хотя бы исходя из тех же гедонистических соображений, упомянутых выше, потому что просто очень хочется эту книгу наконец-то подержать в руках. И я еще хочу обратить внимание наших зрителей и слушателей, что каждая из этих книг существует по-русски и по-английски. Это два отдельных издания, это не параллельные тексты. Вот, что вы можете, например, ее подарить вашим англоязычным читателям или, например, решить выучить английский благодаря сравнению двух этих изданий. И я хочу поблагодарить переводчицу Джессику Морс, которая, мне кажется, сделала блестящую работу, сумев передать вот этот в каждом случае свои стилистические языковые особенности в каждой книге. Вот сейчас я хотела задать вопрос Ксении и Олесе. Может быть, вы расскажете, есть ли у вас какие-то творческие планы о продолжении этой серии? Будут ли, например, дирижабли с Мондрианом или вертолеты с Дали? Или будет только поезд с авангардистами, с русскими? Ну, на самом Ждать деле... ли нам? Ждать. У нас есть один план, связанный с искусством, а один план на отдых, не связанный с искусством. И, в принципе, что касается искусства, я думаю, что мы будем продолжать тему 20-го столетия, потому что, как я говорила, тема как-то русского модернизма не очень, да, есть у нас эти книги, и только переводные не очень общие. То есть мы хотели бы это продолжать, и, в принципе, есть даже сюжет, и канва, и форма найденная, и, надеюсь, не знаем, будет ли там вертолет, дирижабль или еще что-нибудь, но возможно. Дарья и Варя, можно я тогда вернусь вот к этой книге про Японию и пожирателей сновидений? Почему Япония? Вот мне сразу хочется задать. Почему такой большой разброс? Рембрандт, а потом сразу Япония? Ну, если я начну, потому что, наверное, вот это начало было погружение в всю эту... Варвара, прости, а можно тебя попросить еще вот картинки вернуть японские? Не могу налюбоваться. Так. Это просто релиз новой книги. Ага.
то есть когда я погрузилась во всю эту историю, хотела соответствовать, значит, очень умным детям, я задумалась, ну, о шедевре, то, что это шедевр Эрмитажа и шедевр Рембрандта, это «Возвращение блудного сына», это как-то вот было очевидно самым первым. Потом у меня была написана история про залы военной галереи 1812 года, потому что мне хотелось история, там пожар, там архитектура, как Монферран вот сделал такой проект, там все сгорело. И следующее – это Япония, потому что это 3-й этаж, потому что это тишина, это покой, это никого в залах, и потому что это маленькие Ncte, который вот ты там должен просто приблизиться к витрине и разглядывать этих персонажей. И если ты открываешь японские сказки, то это вообще просто богатейший мир такой фантазии, такого неожиданного вообще нам, по-моему, европейцам, не свойственного мышления, что вот я была захвачена этим, и Даша, мне кажется, тоже. Да. Ага. Да, у нас там в начале истории есть такая шутка, когда дети, ну, Ваня с Тасей попадают в пустой зал, и Тася спрашивает, что тут вообще никого нет, и Ваня отвечает, что, ну, все предпочли Рембрандта. И как бы тут действительно в этом есть, ну, такой немножко, может быть, критический по отношению к музею аспект. Эта экспозиция, она немножко такая в Эрмитаже заброшенная, к сожалению, при том, что коллекция фантастическая, но эти залы, они такие вот, ну, старые, очень консервативные по подаче материала, и детям там, при том, что как будто бы это материал страшно интересный детям, но детям там трудно, потому что там не видно, там Ncte маленькие, их очень хочется разглядывать, но невозможно, там ничего для этого не сделано, и нам хотелось это компенсировать, потому что когда еще Эрмитаж найдет ресурсы, чтобы, ну, обновить это? Насколько я знаю, сделать... они как раз сейчас планируют реконструкцию вот этого восточного отдела, так что я думаю, что наша книга как раз появится примерно одновременно с этим. Ну, мы тогда припишем себе, значит, да. что мы так хорошо на них повлияли. Конечно, но на уровне каких-то глобальных космических, я думаю, потоков, бесспорно. Бесспорно. Да, очень интересный вопрос приходит, который я с удовольствием адресую коллегам. Это каково работать вдвоем. Это на самом деле очень интересно, потому что вот в издательстве у нас, я посчитала, больше дюжины книг издано в соавторстве. Вот, то есть мы можем сказать, что у нас это наше такое кредо. Вот где, кто начнет? Ксения, Олеся? Ой, можно я? Да. У меня была недавно очень смешная история. Мне Ксюша написала какую-то затею, ну, я помню какую, вот, но это было не совсем недавно, вот, и она так расписала, я так думаю, блин, вот нет же, вот, да и некогда, и вот я понимаю, что это не так, если вот переделать, вот, мы с ней созваниваемся, я хочу ей сказать, что Ксюша, извини, нет, потому что, потому-то, она начинает рассказывать, я ей вдруг отвечаю что-то там в ответ, а что если вот это, она отвечает что-то еще, и я понимаю, что, черт, уже да, получилось. И у нас родилось что-то вообще 3-е, 4-е и 5-е. И вообще вдвоем это самое, вот одной не то, а вот с кем-то, кто в какой-то в своем русле, ты в своем русле, и получается какое-то 3-е русло. О, это прекрасно. Я, на самом деле, сравнивала нашу работу с Олесей с авангардной парочкой, это Маяковский и Родченко, которые, когда делали реклам-конструкторы, Родченко вспоминал, что Маяковский не только писал тексты, но иногда что-то порисовывал, и подсовывал это Родченко, который это страшно не любил вообще-то, и просил Маяковского не вмешиваться. И периодически я Олесе писала такие сообщения: слушай, извини, в приложении листочек можешь не смотреть. Да, я вас понимаю, потому что у меня есть один автор, любимый, безусловно, с которым мы сделали больше 5 совместных книг, но кроме того, что он прекрасный автор, он очень любит верстать в Word. Вот. И посылать, значит,
эти рукописи, и у нас уже с ним любимая шутка, что Полина, вы извините, у меня там верстка в Word, вы это дизайнеру не показываете. Вот. Варвара и Дарья, а как ваше сотрудничество? С чем можно сравнить? Маяковский, Родченко, Ильф и Петров? Варя, ты наверное. Я уже, в общем-то, рассказала про свою часть. Да, нет, я присоединяюсь к словам Олеси, что это действительно очень увлекательно. И вообще, да, рисовать книжку, это как вроде бы есть правила какие-то, которым ты следуешь, а в то же время, есть места, в которых ты можешь все нарушать. И работая с Дашей, мне всегда, как сказать, очень, очень интересно вот тот текст, который я вижу, придумывать к нему фантазии. И вот Даша, я удивлена сейчас, что, оказывается, у Даши какие-то совершенно другие образы, но она всегда меня так поддерживает и говорит, что все так прекрасно, и вот просто именно так должно было получиться. И потому что очень часто в каком-то отчаянии ты думаешь, что все вообще не так, и все нужно переделать. И вот тут вот помощь друга, чтобы недолго не запасть в какую-то, не впасть в отчаяние, в уныние и не бросить все это. Вот просто спасение. Так что это... Спасибо. У нас с Варей, на самом деле, еще получается не вдвоем, а у Вари семья, которая в этом активное участие принимает. И моя семья тоже все время норовит туда. Еще у нас есть Дима залезть. Яковлев, который тоже принимает активное участие. Я говорю, что Дима и со своей семьей он тоже принимает. Еще, конечно, вздорные редакторы с другой стороны, да, так что тут целый квартет. Я начну, наверное, потихоньку отвечать на вопросы. Если вдруг у кого-то, кто-то захочет что-то сказать не по регламенту и не в качестве ответа на вопрос, а как крик души, вы дайте знать и говорите. Значит, расскажите, пожалуйста, кто нужен музею, чтобы сделать музейную книгу? Видимо, это вопрос нам уже как издателю. Для того, чтобы сделать музейную книгу, музею нужно издательство. Я должна здесь пояснить, что с Эрмитажем, как и с многими другими музеями, работают разные издательства. Во-первых, в Эрмитаже есть свой редакционный издательский отдел, прекрасный, который делает научные издания, каталоги, материалы конференций, памятные труды, тома про посвященные хранителям Эрмитажа, мемуары. У них очень большая издательская программа, насыщенная. Я всячески знатокам музея всячески рекомендую их издания. Кроме этого, с музеем работают туристические издательства, да, которые делают довольно демократичные и незатейливые, в туристическом смысле этого слова, альбомы, которые вы можете видеть в аэропортах и на станциях отправления метро. Вот. И, например, есть издательство «Арка» как один из издательских партнеров музея, которое сконцентрировано больше на детских книгах и на довольно популярном искусствоведческом нонфикшене. Вот. И кто нужен, дальше я продолжаю этот вопрос, кто нужен графику-иллюстратору, видимо, для того, чтобы тоже сделать книгу. Но опять же, все нужны друг другу. Да? Издательству нужен автор, и иллюстратор, и корректор, и дизайнер. Всем нам вместе нужна типография, чтобы эту книжку напечатать. Про состав команды, распределение ролей. Как правило, у проекта есть 1 или 2 идеолога. Да? В данном случае это, например, Варвара и Дарья. С одной стороны, Ксения и Олеся для другой книги. Далее приносятся эскизы, идет работа с редактором. Может быть привлечен еще, например, один дизайнер, который делает верстку непосредственно этой книги. Да? Художник может рисовать это как там иллюстрации, да, а потом они где-то верстаются. А иногда и сам художник делает макет. Потом корректор читает текст, редактор редактирует. Сначала редактор редактирует, потом корректор читает текст. В случае английского издания переводчик переводит и старается попасть в размер оригинала, чтобы это попало все в баблы. Потом книга отдается в типографию и появляется на свет. Дальше вопрос, который меня немножко ставит в тупик. Может быть, коллеги мне помогут его расшифровать. Как срастается
историческая экспертиза и замысел художника. Это я, наверное, если я правильно понимаю вопрос, я могу ответить, что мы как раз очень переживали, как с Варей, когда работали над книжкой про Рембрандта, и сейчас продолжаем переживать, работая над японской книжкой, что мы что-нибудь, некорректно что-то подадим, что-то переврем, что-то мы интерпретируем, исходя из собственного какого-то вот этого художественной игры, а окажется, что это поперек какого-то важного исторического, научного, исследовательского дискурса. Особенно с Рембрандтом это тяжело, потому что, как известно, что у рембрандтоведения еще и полно каких-то таких внутренних конфликтов и споров, и переатрибуции и так далее. И нам очень хотелось здесь как-то осторожность такую проявить, и мы, собственно, вот издательство в этом смысле очень помогает, потому что связь с отделами Эрмитажа, связь с научными сотрудниками здесь работала так, что мы могли это отдать еще на стадии, когда это можно изменить, показать людям, которые эксперты именно вот с исторической точки, исследовательской точки зрения. И сейчас мы уже один раз мы показывали японский, вот пока еще эскиз и черновик человеку, который специалист по японскому искусству, получили какой-то фидбэк, что-то из него использовали и внесли, и рассчитываем, что это еще раз будет сделано на немножко более продвинутой стадии. И в этом смысле нам самим это трудно было бы реализовать, и за это большое спасибо издательству, потому что оно берет эту коммуникацию на себя и обеспечивает доброжелательный, но компетентный взгляд. Как мне кажется, это очень важно. Потому что с точки зрения суперспециалиста разнести в пух и прах можно что угодно. Да. И здесь важно, чтобы это был взгляд действительно понимающий, что это не научная статья, а книжка для детей. Да. Мой любимый вопрос. Сколько времени проходит от задумки музейной книги до издания? Я думаю, что нет никакой сферической музейной книги в вакууме, да, а есть разные музейные книги, потому что мы понимаем, что если, например, мы делаем альбом 100 шедевров, мой любимый жанр, это когда мы берем 100 ослепительных картинок и печатаем их со 100 подписями под ними, да, на разных языках, и делаем какую-нибудь веселенькую обложку, да, то на создание такой книги, например, мы можем ее сделать в течение полугода, да, от начала до конца. А если мы говорим, даже меньше, может быть, а если мы говорим о таких сложных и многодельных книгах, то, я думаю, здесь в каждом случае по-разному. Вот, Варвара, сколько ушло от задумки именно до издания? Очень много. Наверное, мы начали лет 5 назад. Лет 5, да, вот мне тоже кажется, да, что от самой задумки, наверное, лет 5. И в 2017 году, да, мы только издали всего лишь первую часть, и вот сейчас работаем над второй. Это, конечно, очень долго, потому что это творческий процесс. Хотя я постоянно пытаюсь себя организовать, у меня там есть свои планы, свои вот эти схемы, как это все делать, но все равно это сложно. Олеся, Ксения, сколько от задумки до, предположим, что вот мы ее сегодня сдаем в печати, она выходит в ноябре, да, считаем, сколько именно от задумки вот вопрос? Что ж, 2 года. Да, с этим, может быть, даже чуть больше. А еще, если учесть, что сначала это были курсы для детей и подростков, тема авангарда, просто специализация моя, а потом мой супруг сказал, так может быть книжка, и я сказала, так может быть, и книжка была совсем в другой форме, то, наверное, даже чуть-чуть побольше в плане в моей голове и в нашей вместе с Олесей голове, да, наверное, 2 с хвостиком. Угу. Вот вопрос, значит, еще отдельно пришел. Спасибо за эфир. Спасибо, что вы нас слушаете. Интересна работа с музеем, пишет Марина. Нужно ли получать разрешение от музеев для изображения экспонатов и картин, если иллюстратор рисует их, а не использует фото? Вы знаете, это вопрос музейного законодательства, которое полно очень двояко трактуемых
вещей. Строго говоря, если художник, как вот, например, в случае Варвары, да, отталкивается от оригинала, переосмысляет его, да, и вот то, что мы видим в книге «Царица тюльпанов», нам в данном случае разрешение музея не нужно. Если делается строго копия, то, конечно, мы работаем с музеем, и мы запрашиваем у него право на репродукцию. Если мы воспроизводим музейные вещи, мы тоже, естественно, работаем в рамках договора с Эрмитажем. Нужно ли получать разрешение от музеев на изображение экспонатов и картин? Это я уже на этот вопрос я ответила. Но, строго говоря, я думаю, что в любом случае, если издательство хочет сделать книгу, у которой мы хотим, чтобы была долгая и счастливая жизнь, нам нужно договариваться с музеями, где хранятся вещи, которые мы используем, потому что, конечно, значительно получить, например, на обложку книги какой-то отзыв Михаила Борисовича, да, как это у нас, Петровского, я имею в виду, как это у нас сделано в комиксе, конечно, это делает существование этой книжки значительно более успешной, хотя она и без него была бы прекрасной, да, и мы ее и любили. Но если мы хотим, чтобы эта книга переиздавалась дальше и дальше, конечно, нам из дипломатических точек зрения, и с точки просто зрения вежливости, конечно, хорошо иметь хорошие отношения с музеем и действительно и показывать им, спрашивать каких-то советов, и, может быть, у конкретных хранителей узнавать конкретные рекомендации относительно датировки, атрибуции, переатрибуции. Поэтому мы это все делаем и намерены продолжать в том же духе. Тем более в Эрмитаже это делать одно удовольствие, потому что я не помню за эти 15 лет, чтобы кто-то нам намеренно ставил палки в колеса или строил козни, а наоборот все очень доброжелательные. Особенно, когда касается детской книги, почему-то всегда внутренний ребенок каждого как-то расплывается в улыбке и готов нам помочь. Спасибо ему, музею, я имею в виду, и всем его сотрудникам за это большое. Анонимный участник. Кто должен быть инициатором создания книги? Музей или иллюстратор? Как музею в провинции создать подобное? Спасибо. Дорогой анонимный участник, я думаю, что здесь опять же вопрос в том, есть ли у вашего музея издательский отдел, есть ли люди, которые делают книгу. Потому что иллюстратор, я не хочу ни в коем случае уменьшить значение авторов. Это действительно очень важно, потому что без авторов, без иллюстраторов, без художников никакое издательство не проживет. Но глобально все равно издательский процесс обеспечивает издательство. И если ваш музей хочет, например, издать нечто подобное, то издательство «Арка» будет счастливо сотрудничать с любыми музеями. Мы, несмотря на то, что мы издательские партнеры Эрмитажа, мы работаем, например, мы вот недавно сделали азбуку Третьяковской галереи, и мы работаем с разными музеями. Мы делали проекты с театральным музеем в Петербурге. И сейчас в планах у нас совместные проекты не только с Эрмитажем. Мы работали с Петергофом. А что касается музеев провинции, то это мы просто будем счастливы познакомиться с коллекцией, потому что обычно мы очень любим музеи в провинции и очень любим, там бывают удивительно интересные коллекции, поэтому как издательский партнер мы с удовольствием готовы рассмотреть все варианты сотрудничества. Я в чате нашего Zoom бросила ссылку на сайт издательства, там есть наши контакты, и мы будем рады вашим обращениям. Но если, например, вы решите это сделать не обязательно с нами, да, получается, что я как бы не отвечаю на вопрос, а рекламирую издательство. Если вы это решите сделать сами, все равно озаботьтесь тем, чтобы у вас была издательская команда, да, чтобы у вас был редактор, который, пусть он будет вредный и противный, корректор, который, пусть он будет еще более вредный и противный, технический редактор, который будет принимать у художника файлы, он вообще должен быть самым вредным и противным, и проверять, сколько у него точечек на дюйме, и возьмет ли эти файлы в типографию. И человек, который за все за это отвечает и пойдет под суд, если вы нарушили
какой-нибудь закон, которых становится все больше и больше. Вот эта команда вам необходима. Еще какие-то вопросы? Были ли у вас межмузейные книжки с несколькими разными музеями сразу, дополняющие друг друга или играющие на контрасте? Да, вы знаете, это очень хороший вопрос. Например, так как я не хочу уходить в историю формирования музейных коллекций после революции, да? Но это важный вопрос в ответе на ваш вопрос. Простите меня за тавтологию. Как мы понимаем, современный состав музейных коллекций очень часто насильно разлученные вещи, да, когда у нас, например, два Мурилья, один висит в Пушкинском музее, один висит в Эрмитаже, а это парные, да, картины. Вот такие вещи. И в таком случае, например, мы делали несколько книг «Любовь к ботанике», когда эта книга, посвященная образу цветов в мировом искусстве, или, например, «Птица по имени», образу птиц в живописи, в поэзии, такие небольшие изящные книги, в первую очередь стихов, но и объяснение их символики. Там для того, чтобы полнее раскрыть, например, символику того или иного цветка или птицы, или рассказать какую-то легенду и историю, мы привлекаем коллекции других музеев, и тогда мы работаем с ними по договору, как, собственно, мы и работаем с Эрмитажем. Заключается договор, лицензионный договор, издательство платит какие-то роялти или сразу как-то это оформляется. И тогда, да, используются иллюстрации для того, чтобы раскрыть идею книги более полно. Да, мы так делали. Что касается контраста, такого в нашем случае не было, но это интересная идея, можно об этом подумать. Мне кажется, что мы ответили на все вопросы. Может быть, какие-то вещи, которые участники очень хотели сказать, но не сказали, остались важные, которые были не освещены моими вопросами. Я скажу, если можно, зацепившись за межмузейное, про детскую межмузейную работу, которую в Петербурге уже 16-й год, вот фестиваль, Акварьева упоминала «Детские дни в Петербурге», и мне особенно приятно, что и Олеся тоже участник этой программы, так что все так или иначе, на самом деле, мне кажется, за 15 лет фестиваль с огромным количеством художников, во всяком случае, питерских, перезнакомился, и многие очень успели там поучаствовать. И это именно межмузейная программа, то есть там главная идея в том, что игровой путеводитель по одному музею отсылает к другому музею, где можно найти какое-то продолжение какой-то темы или подробности по какому-то вопросу. И таким образом у ребенка возникает такая ментальная карта, в которой все музеи друг с другом так или иначе связаны, там есть такие как бы гиперссылки. И это часто достигается тоже через художественные решения, чем мы страшно гордимся. Но издать это в качестве... Много лет мы собираемся эту работу провести и попытаться собрать под одной обложкой такие вещи. И это колоссальная работа, на которую у нас много лет не хватает ресурсов. Прежде всего времени, потому что экспозиции меняются, каждый год нужно заново проверять, да, работают ли по-прежнему все эти маршруты, и пока что у нас... Вообще это очень, мне кажется, перспективная издательская линия, это даже может быть серия каких-то книг, например. Да, нам очень это хотелось, но пока практически мы не нашли способа это реализовать, хотя идея эта существует. Будем надеяться, что, может быть, совместные какие-то усилия могут этому помочь, если мы все выстоим после этого непростого кризиса. Варвара, кажется, еще вопрос. Локальный автор книги про Лувр, которого ты показывала. Не могла бы повторить?
Я его там написала, что, потому есть, что... есть. Я вижу, да, я вижу ответ. Ага, спасибо. Кася, мы идеально уложились. Perfect time management. Да, спасибо огромное, спасибо, Полина. Мне не пришлось даже никаких вопросов читать. Я с удовольствием просто слушала, и у меня абсолютно ощущение, что я побывала в Петербурге и провела их эти 1,5 часа по интерьерам, которые я вижу у вас, и потому как вы прекрасно рассказываете о музеях. Спасибо большое. Спасибо всем нашим слушателям здесь и в YouTube. Увидимся снова. Да, Спасибо. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Спасибо. Варвара, Дарья, Ксения, Олеся, спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you everyone for being with us. Thank you. Bye. You ready? Hello, welcome to Illustrators Survival Corner Masterclass. I present to you our 2 most important speakers of those 3 days, Ivan Canu, the founder and director of Mi Master Illustrazione, the school, professional school for illustrators based in Milan that curates our program this year in Moscow, and Giacomo Binelli, also founder of the school. All those 10 years he's been curating the program and also taking care of the press office. So the topic of the masterclass is the general overview of the job and professional tools, something we all need all the time. Thank you very much. Thank you. Thank you, Kasia. So hello, everybody, and thank you for being here. We are very happy and glad to be curating this edition of the Survival Corner again in Moscow, even if online. Last year, it was such a pleasure and a nice adventure being in Moscow, and I can't forget how warm was the audience in Vdenka, but it looks like it's the same here, even if online. We are very, very happy, and we really want to say thank you for all the messages and emails you are sending us, and it's something that make you feel good. Today we are talking about the job of illustrators, and in 2 ways. I will start with some just ideas and about who is an illustrator, and my colleague Ivan, who is an illustrator, will try to show you how all these ideas get into the job. If you have questions, you can write in Q&A chat, and we will be glad to answer you. You know, we both run a school since 2009, so we are quite trained in questions and doubts. Okay. In my talking, I will address especially to beginners or almost beginners. Okay.
So, what we do together, as Kasia said, we have a School of Illustration in Milan. And in these last 10 years, we've been facing thousands of beginners in illustration, and many of them now are quite professionals. What we do in our school, we take care of the main fields of illustration, like picture book, book covers, editorial, new media, and professional tools for illustrators. Like 5 years ago, we started in collaboration with Bologna Children's Book Fair, the Illustrator Survival Corner format. That's, as you see, it's a program of masterclasses, workshops, and portfolio reviews, because we thought that, you know, the fair is the place, especially to learn. It's a place for celebrate when it's possible to meet, and it's a place to learn. So we would like to provide to illustrators, especially beginners, a place where they can have, you know, a talk with big authors, with good professionals, and share knowledge, creativity, points of view about the job, about the art, and everything related to it. The corner was a big success. So we had the chance also to bring the corner in China in last year and the year before in Shanghai. And also we had the chance to face that how is the Asia Pacific panorama for beginners. And of course, there are some peculiarities, but we discovered that beginners, they have the same questions about the job, the same needs, I would like to say. And of course, last year it was Moscow. And it was a very, very nice corner. I can't forget that the very first day of the corner, we had like 9:3 a.m., a queue of 50 people waiting to register for portfolio reviews. That it was the best welcome that Moscow could provide to us. Yeah. And then we had to face the COVID. You know, the Survival Corner is a place, it's a place to be together, to share. And it's not easy when something happened that make physical contacts a little bit troubled. But as we'll be talking about in a few minutes, being flexible and being inquiring for an illustrator and also for a cultural designer, it's one of the most important skills or attitude, as you would like to say. So what you are now experiencing in these days of Survival Corner started last May in Bologna in collaboration with Bologna Children's Book Fair. We didn't want to stop everything because of the COVID. We want to find a way illustrators can meet despite the situation, the pandemic situation. And so one day we were locked down. It came up in our mind to have this sort of portfolio review marathon, 24 hours of reviewing portfolio according to the different time zones of the planet. So we started from New Zealand and we ended in Bogota, Colombia, crossing all the Asia, Europe, and the American continent for 24-hour non-stop reviewing. And it was very interesting. It was such an adventure. And it was also a challenge. We were all beginners in Zoom. Now we are all Zombies in a way. We are even too much trained and expert in Zoom. But, you know, we discovered also that sometimes being flexible also means to rethink the setup of your mind. You can't have online what you have offline.
But online you can have something different and something more. Of course, there is something missing online, but there is also something that you can't have offline, like the chance in these days and taking care of some portfolio reviews. We have been meeting with illustrators from New Zealand, Korea, or the very, very end of Siberia, that maybe they would never had the chance to come to Moscow for a portfolio review. And I think that this is important. This is important because make you understand that a new environment, new possibilities, okay? Not only boundaries, but also possibilities. And at the end, 2 years ago, we did a book. We did this book that gather and collect all the questions, the most frequent asked questions that our students, all the attendees at the Survival Corner program have been asking to us in these last 10 years. It's a sort of handbook. I hope it's useful. I think it's quite funny and especially thought for beginners or also for professionals that would like to have a look back. Yeah, you know, of the starting or with some advices collected and as I remind how I began first. Yeah, and in these books you can find advices and tips about portfolios, about editorial illustration, about how to send a portfolio to a publisher, to an art director, about how to design a book cover, and about the most important contests of illustration all around the world, the most important schools of illustrations all around the world. I've been listening to many portfolio reviews, as I told you in these days, and all the reviewers were asking what kind of cultural background, what kind of educational background had illustrators in order to understand better their portfolio, and also suggested them, some of them, they were maybe self-taught, to took the chance to get to a school of illustration for a while. You can find the book online. The book is published by Corraini Publishing House. It's corraini.com. So ABC Illustrator is just a joke to say something that I think it's interesting for, especially for beginners. Who is an illustrator? First of all, he's a problem solver. What kind of problems has usually an illustrator? The only problem is the task of communication. You know, everything in illustration, style, compositions, colors, before that having a relevance as an aesthetic experience, all these things, they service the task of communication. The task of communication is provided by a text, a story, an article from a newspaper, or the title of a book cover. So first of all, an illustrators need to be yeah, someone is asking for full screen, just a moment. Better now? Yes, it's full screen now. Oh, sorry. It was my fault. Go back. Okay, so the main problem for the illustrator is the text from a very practical side. So to get familiar with literature, to get familiar with magazines, to get familiar with newspapers. And also being a problem solver means to have the kind of attitude, collaborative attitude with your publisher, with your art director, okay? Because you are the solution for his or her problem. Her problem is, I have to illustrate this book, this magazine, this book cover. And he's calling you, he's commissioning you because you are the solution.
That means that your attitude should be like this, not the one who makes problem, okay? B, an illustrator is a reliable person. Being reliable is very, very important. It means, first of all, not to fail a deadline, but being reliable is a bigger issue. Think about a publisher commissioning a job to you for the very first time. The publisher had a look on your website and your style, the way you draw, it really fits to the kind of commission he needs to illustrate. And of course, before sending you an email, he's asking himself a question. How it will be, this person? I can see from website that he is very good in illustration, but he will be precise, he will be fine, he will be kind, he will be polite. You know, it's a sort of blind date at the very beginning of a relationship with a new client. So being reliable is the most important attitude to set up a good environment between you and your client. C, an illustrator is an inquiring and friendly person. First of all, what about inquiring? Most of the students, they used to ask me where to find inspiration. That is a big question. I don't know where inspiration is. What I know for sure is that inspiration is not on Google Image. That's one of the most frequent mistake with students and beginners, especially. You know, when you ask them to draw something, they go searching for a reference on Google Image and they stop at the second line of Google Image, and then you find out that on 20 people, maybe 15, they've been using the same reference. And from a larger point of view, for an illustrator, being inquiring refers to inspiration. Inspiration is just out the door. So go exhibition, go cinema, go theater, have new experience, meet new people. You'll find inspiration, okay? The world is full of inspiration that only needs available eyes to be looking at. And being friendly. Being friendly is not just being nice and polite. You know, sometimes illustrators, they think that being an illustrator is a lonely job, but it's not. First of all, because behind the book, behind the magazine, behind a newspaper, there are many different professionals working together to the same goal. And second, because of course, maybe you draw your place, you draw home, and you are alone, but never miss the chance to have a meeting with some colleagues, with some friends. Also, never miss the chance to go on exhibition and to meet a big author and to have the chance to have a little talk. Only colleagues and good friends, they can help you growing up. And you can not only share, about coloring techniques or something like that. You can also share about how is this client, how do you manage, for instance, your contracts, how you manage money. So you're not alone. Networking for an illustrator is one of the most important things. Being flexible and open. It's quite so clear in a way. As a freelance, an illustrator works for many different clients every year. Different jobs, different tasks, different editorial medium. How can an illustrator be rigid? And also, being open means be ready to betray yourself. Be ready to
start new challenges. Be ready also to make a job that you never thought you would done this way. But the point is that the more you get out your comfort zone as a creative and a designer, the more you learn. You know, facing with students, everybody when they start our program, they say, I'm interested in children illustration only, or I like editorial illustration only. And my question is always, have you ever tried to make a children book, or have you ever tried to illustrate a book cover? And they reply to me, no. It's not a real choice, okay? Being open means to move to uncomfort zone, to test yourself into an uncomfort zone. And maybe you find out that you are good not only in children books, but you are good also in book covers. But even if you find out that you don't like designing book covers, of course you learn something that will have a good reflection on your working in children books. I think that an illustrator is also a desires forecaster. It can look tricky, but you know, especially when you don't have a job, you're not commissioned, and so the best thing to do is to start designing something to submit to a publisher. And forecasting desires means to have a proper look to publishers you are interested in, to have a look at their catalogs and trying to figure out what they like. In a way, what is their editorial idea of happiness? Try to find out from a catalog some directions, some lines, in order to submit something to them that they need. Maybe they don't know they need, but when they see it, they say, oh, that's exactly what we need. Maybe it won't be that exactly, but it's quite close to what we need. And we can work on it a little more with this Illustrator, and we can be out with a good new book or with a good new book cover. Is a question? I can't see for the moment. Okay. An illustrator is also a negotiator. Different clients, different contracts, different agreements. Okay? Again, if you are not open and if you are rigid, you can't negotiate. To negotiate is a creative task, first of all. And to start a negotiation, it's very important to keep calm. There is always a way to find an agreement with someone. And when there is no way to find an agreement, maybe this publisher doesn't deserve to work with you. I have just one tip that I used to say quite frequently to my students. You know, when you start a negotiation is because maybe you have an offer you don't like, an offer you think is not enough, you think it's not good. And sometimes when you receive such a poor offer, you can feel offended in a way, you can feel upset. Okay, the most important tip that I can provide you is not to reply to an email that upsets you immediately. Just wait. The day after, if it's possible, to reply the day after is the best way. Go out, meet friends, make something different, have a sleep, have a nice night, and the day after you go back to this, unfriendly email and you reply. Negotiation requires cold blood. G, who is an illustrator?
is a serial bookstore explorer. We used to say to our students that going to a bookstore, it's a sort of part of the job, okay? We say that maybe weekly you have to visit a bookstore. But there are two ways to visit a bookstore. The average audience way, people, they go in a bookstore looking for new books or searching for something in particular they need. And it's the average way. The Illustrator way is totally different. An illustrator go visiting a bookstore to find out what's missing. You know, you see so many books, but you can figure out sort of constellations of books about a topic. Like 6-7 years ago, it was big trend about wolves. You know, it was Twilight and Big Wave. Sorry. And here in Italy, you like 7 years ago, if you go to a bookstore, there were only picture books and young adult books about wolves. And so you can see that there is a constellation of the same topic being exploited from different point of views. The aim for an illustrator is to find out the version, the declination of the topic that hasn't been already exploited. So go there weekly, and the same with book fairs. Book fairs is a place to learn because it's the place where you can have a real, incredible, especially if it's an international book fair, overview of the international market. You know, you go like Bologna Book Fair or you go Moscow Book Fair. You have hundreds of publishing houses showing their books. I suggest my students just to go there and to take some notes about the publishers they are interested in. And being interested in for an illustrator is not only about it's a very good publisher, he used to make very good books, well-printed book, but also the publisher, you will feel you are the same vibration, okay? Age. An illustrator is a person who can deal with refusal. This is a big issue and a very, very big problem, especially at the beginning. You know, everybody among the audience who have been experiencing starting a job as an illustrator, they know what does it mean to get all these no, and sometimes you don't get even the no, thank you, we're not interested when you get in contact with the publisher. Just no. Or just silence. Silence can be maybe even better. It's a sort of ghosting, you know, from the publisher side. And it can be very stressful and frustrating. And we can understand that. But maybe sometimes you miss the target because the publisher you are approaching to, you didn't study very well his catalog, and you are approaching with a bad portfolio. With a bad portfolio, I mean the portfolio that is not on the same line, on the same direction of the publishing house. And more in general, a no for an illustrator is a no that stay in a context, in time, in space, and according to a certain task of communication. It's not a no about you as an illustrator. It's a no, your job is fine, but it's not what I need. Or most of the time, your job is fine, I don't need your job, I don't need your style, I don't need your way. Right now, I'm sorry, but maybe they could need 2 months later or 2 years later, 1 week later, you never know. You never know. The big point for a beginner is, you know, to separate the personal identity from the job. When a publisher, when an art director says no, it refers just to
a portfolio or or just the one illustration is not a no to you. So don't get depressed. Don't give up. Restart. Try to understand if there was something wrong, or maybe it was just a matter of chance, and start again. An illustrator is a person who is in love with good manners. It could look banal, but it's not. It's not at all. We are, I mean, in these last 10 years, me in the school and Ivan in the school and also in his job, we have been interacting with so many publishers, thousands of publishers and art directors, and each one, you know, like lunch break, telling us the worst experience with illustrators. And of course, we had also a lot of illustrators telling the worst experiences with publishers and art directors. But good manners, both offline and online. You know, it's a problem like when you mail to an art director, not to mail late night. If you want to introduce yourself, you can mail late night only if you are in the process of a very urgent deadline with him, but not mail him or her at night, or not mail on Sunday, on Saturday, on Christmas time, you know, because even if you say, okay, it's just an email, he will have a look when he'll have time. Everybody today, we live in a sort of symbiosis with our mobile phones. And again, being nice, being kind always will pay you back. Or you did a fantastic book, a brand new cover with a good publisher, it was well paid, all the process went smooth, you are super happy, you post on Facebook and you forget at the end of the post to say many thanks to name, surname, art director. You know, just saying thank you on a post, it takes like 1 minute, but it's something that make you feel that you are someone grateful. And also it leaves a sort of warm fading in the client that, okay, the job is over, but this person is so nice. He's a good illustrator, he's a good drawer, and he's reliable, he's precise, and also he's nice and warm. I won't forget him easily. That's why good manners are important. I think that they are important generally, but also in the job. In the job, they have it's a good strategy. It's a good strategy. It is. It is. We are almost done. Yeah. Is a good listener. You know, being an illustrator is not being a painter. And the main difference, among the main differences, is that you are art directed. And sometimes you are strongly art directed. There are some genre of illustration, I think about school books, where art direction is very, very tough, precise, and the illustrators, they almost limiting their creativity sometimes. Yeah. They have only a very small space for their creativity within a lot of, you know, directions, and like you have to draw a young girl dressing a red shirt and like this blonde hair. Okay, and you can't move, you can't skip, you have to listen. But listening, again, is the first step for a good negotiation, is the first step for a good relationship, is a good step if you want to show good manner to people. And listening save illustrator from misunderstanding, for making a job that is not the kind of job the art director is expecting to receive. And in a way, it's a way to save from wasting time and wasting money.
time is money in the life of an illustrator. And here we are. Of course, an illustrator is someone who can draw so well, but it's not the only important thing. Yeah. It's up to you. Okay. So after this speech about our job and the general rules about it, about doing and acting properly, I would like to show you something really practical. So it's almost we titulated like Chronicles, because it happens always. And it happens always, we start with an email from a client. So I'm showing you what happens to me generally. I often work for magazine editorial in general. And one of my current clients is the German magazine and newspaper Die Zeit. And one of the most kind person is one of the art directors, Lara. And she started with a request normally. This is the email. And as you can read, we would like to work with you with an assignment. Generally, they always ask if you have time to work because they have short time for dedicated to the assignment. And in that time, so 4 years ago, the topic was the Brexit. So the idea was to illustrate the concept, and she asked also, you could illustrate it in your own style. Hallelujah, she wrote, because they asked me different approach generally to other illustrations. So I was free to interpret it in my current style. But as you can see, they ask typical, very precise things, not too planar, a bit finer lines, and we want it a bit different. So this is the brief. So the precise idea, the art direction has of this illustration. Maybe we put the article between the both parts. So also the graphic design, you have to think about it because the art director has in mind just also that thing. And what do you think is generally the part where I can say my opinion about it. And we start with sketches, because this sketch is provided by the art director. Sometimes they have so precise idea, and we have to interpret this idea with the style, but not changing the idea, because the art director has that in mind. It's important because you are free, obviously, also to propose something else, something different. Maybe you think powerful or more powerful than the art director's idea. But it's very, very important you send them your ideas, your interpretation, but also their suggestions and their ideas. Not to say it's not good, trust me. Okay, trust me, but I draw also your idea. And to deal with words is okay, this is our concept. Can you go around this concept? So we have the European base, and someone is cutting a part, and this part is
the British participation of the UN. And after that, we generally talk. It's very important to talk with your client, also asking something you didn't understand very, very well, or some different ideas you have. So I asked, I'm not sure to understand well. You need a vertical illustration. The second one you attached is the idea. Also, how much time I have if they didn't precise it, detail it. And also, it's important you tell them why you have a few time or more time, because we have to manage really short time to work. Obviously, they answer you in really few minutes generally, and with all the details you requested, the vertical illustration, and which one is better, or if they are thinking about the different ideas, they are not sure about which one is better. So they are asking you to solve this problem. And naturally, they ask you to be very precise also with the deadlines. So Tuesday would be fine if possible, having sketches on Monday afternoon or Tuesday morning, and the final is Tuesday afternoon. If you are okay with the deadline, it's very important because it's the first thing important, because if you are not reliable, it's really, you become part of their problem. And not the solution. And not the solution, yes. Naturally, at this time, after the information, so I try to send you the sketches tomorrow morning, so you can send the corrections and be in time quickly with the solution. Okay, so the next part is the agent solution, because this job comes from my agency. So I inform my agent, and the agent answer about his part, the commercial part, the agreement, the respecting the deadlines, and the other part, the budget, etc. Because obviously, in this case, the agent is really a great part of the solution, the practical solutions. The client answer to the agents with me in copy, with all the information he needs. Then we talk together with the agent. Naturally, the interesting part of this conversation is also they agree all things to work around the schedule. I propose changing a bit what they were thinking. And the first round of sketches. So after that, there is a proposal about their precise idea. So the two people looking at, and one person is looking in the opposite part, cutting the part of the Great Britain, the UK, from that. And as you can see, there are 3 sketches, because in general, we need to present more options, even if the changes are few. Remember, always present all the ideas and sketches before. And if
the client agree with one, that one should be defined as the first sketches, the sketches they approved, not to changing your ideas without asking them, because the timing is really, really short. Yeah, especially with the newspaper. Especially with the newspaper. At last, the sketches needs, because you are presenting your style. So they approve that, we like the style, and the sketch Brexit is good, but we wish some modifications. It becomes a part really important. When the client has strong ideas, you have to move into these ideas. So person be smaller, like the example they sent. And we need the persons in black, not in red. And start also a part with maybe one person should be on the top. At this time, they ask, could you send different versions about many details they're asking? So the UL flag, we need exact colors from the flag. So the dark blue, the yellow stars, and the person with the so stands on the UK circle and not beside. They need a background in white because they know the page, how is the page. It's very, very important, this part. So it's important to listen. It is important to listen and to read properly because they are writing in another language. I am Italian and they are German. We agreed to talk in English, so not the same language, obviously. After that, I send also another version. It's the same, it's close to the final. As you can see, it's very detailed, very precise, with many other details they requested. So people looking at 1, 2 different poses. After that, they ask, please explain more about some details you are asking. So they ask, please, can you add some little rocks from the hole, like those coming down, like those attached? Yes, it's another changes. It's small changes. So I send them the third round again, and not just sketching, really detailed. That's great. I know it's a bit boring, but that's the wish from our art director. It's important because if the art director asks something he has in mind in that time, just try, ask to Ivan to try is our work. We have to move inside this asking, to draw it very well, so the art director has all the things, and inside of that he can choose. And in 3 different versions, very good. We choose the Brexit 2, the second version, but last modification, the person on the U circle must stand closer to the hole, so a bit left between the stars, and they send you another layout. Other person with the so must be a bit smaller, that the figure have the same size. And maybe the persons have a small shadow on their ground. Great work, thank you. At the end, this is their sketch, so the one they propose me, and with the shadow
she precise, and maybe the shadow is too much, and it's better without. Let's try. It's also, as remember, in editorial, it's really important, all details. There is the shadow at the end, the sizes, and thanks even, obviously, the timing is running, and another art director will contact me in another time. I'll back at 2 p.m. It means when there is an assignment from a magazine or in general an editorial assignment, you have until they tell you it's finished, thank you, you need to be available from your phone, your email, your life. Even if you are in vacation, even if you are in another place, you promise them, I will do this job properly. So here is it. It is. Thanks again for your great work. And deadline is today. This happens. It happens absolutely when you say them, I'm here, I'm available. As you can see, my answer is first, what kind of proposals sent before you choose, how many changes. I can be available and do my best. Let me know all info. And she answered, we mean the attached one, almost finished, a few small changes. And after that, never give up asking, because all things, the column, after all, there is a column, there is a new space different than the one told you at the first time. They precise the sizes, they precise what they need. You change really smaller changes, but you need to do. Perfect, looks very great. Have a nice evening. It's the end of 2 days of job. And this illustration had a long life, because from the Zeit first assignment, as always, obviously can happen. One illustration is so interesting for other publishing houses or in general the magazine, so they ask more. And as owner of the rights, you, after the first publication, you can sell, you can give to other the rights, and it will be published as cover for the French Courrier International, or as the opinion column of the Boston Globe. Thank you. Thank you. Thank you so much for your time. And if you have questions, it's time. Yeah. We have. Okay. Okay, the first question is for you, Ivan. I would like to ask how you find an agent. Yeah. Are you approached by them or you look for them? Generally, it's the second way, because agents obviously look at new artists always, and they look at websites or looking now from Instagram, especially from Instagram, but they don't have time to control if artist has already agencies or representatives. So first time when I was
younger and I was looking for new agents, I wrote to agencies. Their addresses are in websites. So if you Google representatives, illustrators, representatives, or illustration agencies, you can find all over the world. Naturally, I was more interested in editorial illustration and in US market or Anglo-Saxon market, because it's the most powerful market for now in editorial. And I had the chance to start with an agency, very young agency at that time. I worked for them, I was represented for 3 years, almost 3 years. We ended our relation because I was looking for different clients and a different kind of representation. So we kindly closed our agreement, and I wrote to another agent, American agents, because I knew his job from some friends who were represented by him. I presented my portfolio and my website, and it was very precise. These agents wrote me, I'm really interested in you, in your job, but I need this kind of style and not that kind. I need your website really new and really powerful. When you have fixed these things, write me again and I'll send you a contract. So it was easier. Is it possible to own the copyright of all the works you've made for magazines? You are always the owner. Yeah. You're always the owner of your illustration. You just let someone, a magazine or a publisher, whoever, to print your illustration according to time and space. I mean, you just let someone, like for 10 years, you give a publisher and you are paid for it, the possibility to print out your illustration just for this book. But you are always the owner. And for a magazine, the day after the same, yeah. The day after the illustration is out on newsstand, yeah, all the rights, they come back to you again. To be very clear, when you publish for a newspaper, it's a daily, so they have your permission to print the illustration they commissioned you and pay you for that commission. After the day, you are free to sell the original if you want, or to give to another newspaper, magazine, monthly magazine, it depends, the rights, because we are not selling a piece of art. We are giving the permission to use the rights of publication. It's quite different, but it's very important. Is the number of the Instagram followers influencing more for agency or the quality of portfolio? No. The number of Instagram followers can change because I can buy many followers. So it's not relevant. It's relevant if your Instagram profile is quite good and it's professional profile. And my suggestion is always to divide the personal social media, Facebook, Instagram, depending, TikTok, it depends, for personal uses with your friends, with my dresses, and to create a professional profile, because it's that one important to show your illustration, and creating galleries on Pinterest, for example, having your website, your personal website, and having also, and managing all the time, really weekly, maybe it's more or less important, weekly, to manage also other galleries like a Behance profile or different. Generally, we have
2-3 different galleries, online galleries, and 2-3 different social media. Any other question? If there are no other questions, maybe yes. Okay, I mentioned, yeah. I don't have again, what about Pinterest? Yes, I mentioned Pinterest because it's the most interesting gallery to use from to have how can I say references and to create connection with your references. So I create many images every day. So Pinterest becomes like a big box where I can share my images as references to other people. So to help also other people to have their references, because they put in their Pinterest galleries some references I need. So it's an exchange and a method. Pinterest is quite very, very good to exchange references, images, useful for all people. And you can write also your ideas, impression, your specific titles to images. So it's really, really important, like an encyclopedia, more or less, of images. And again, being an illustrator is not a lonely job. Yeah. It's a network. You have to be friendly, open, and you have to network with other colleagues from all over the world. Yeah. It's important also to share in all the social media you use these information. So sometimes you can create a post on Instagram where you say to your followers, please look at this gallery I created on Pinterest. It can be useful for you. And it's a kind of gift you give to the followers. And if some of the followers are directors or publishers, and it happens often, really they can appreciate, and it means kind of a really personal difference from I ask to Ivan to create an illustration for me, or I should ask to Ivan to collaborate with me. Yeah, that way, you also talk about yourself without being a sort of ego speaker, yeah. You talk about yourself in a lateral way. Okay, I show you my imagery environment on Pinterest. That's my environment. You like it? Okay, I should ask him, I should commission him a job. I could do just a small example. I always use different colors, very specific in my illustrations. So on Pinterest, I always create galleries with my favorite artists, references, also the color palette I use, because it's not something I invented. We are not inventing nothing, but we are creating relation, maybe new relations from images, colors, forms, and it's very, very polite and interesting to share with other people how we create. It's not they are stealing something from me. Yeah. It's not. Yeah, it's always a big issue. It's always a big issue with beginners, with students. They are too afraid that they had ideas, that someone steal their ideas, or it doesn't happen that often. No, because it doesn't happen that often to have a real idea. Yeah. Okay. Yeah, if someone wants to make a question in Russian, Kasia will translate for us. Don't be shy. Someone raise hand.
Nata, you would like to ask something? You raise your hand, we can help you. What about? Giacomo, there is a question. Yeah. I see. What about clients who seems foggy, that are not clear about their intention towards you? How can we deal with them and have all the information that we need? Also, do we have to stay away from these people? You know, as soon as I'm reading this question, some names are coming up my mind. A list of names. A list. If someone is foggy, it depends. Foggy on what? If someone is foggy with the contract, the agreement, the rules, the budget, it's very important. Straight to the point. Ask. What is the contract? Where is my money? Where is my money? How much do you pay? What is the deadline? Can I manage with you the deadline? Especially if you have to manage all things, you don't have an agent, obviously. You have to be very well controlled in all these things. If the client remains foggy, yes, there is a problem. And sometimes it's better to skip absolutely and to stay away and say, I'm sorry, I'm not available. I'm sorry, I don't understand why are you asking me if I don't understand the job or the rules? Because sometimes people are very kind, really, but being foggy in this job is not really a matter of personality. It's because there is something to watch wrong. out. Yes. To watch out. Yes. To watch out. We know it's a jungle. It's a jungle out there. We know it quite well. It's like working for free, for instance, it's a big issue among our students. And we talk about it a lot with them. Working for free. You know, a publishing house, first of all, is a business. Yes. You don't have to work for free. They have to risk their money. That's their job. It's not your job. You risk your life every day being an illustrator, you know? Think about it. They always have a budget, even if it's a small budget. And we are obviously, maybe they are ashamed about, or sorry, I have just $100 and you need $500. Okay, but they have to tell you, my budget is that. Yeah. And the real good professionals starts talking about your rights, the contracts, the timeline, all things, the deadline and the budget in the first email, or at last in the second, because the first maybe sometimes is for presentation or for asking your availability. Yeah. If it comes, you need to ask them twice, but what is the budget? It's the wrong client. And again, about working for free. As I said, being a publisher is a business. So they have to risk their money. But on the other side, sometimes illustrators, they can get a commission by, like, I don't know, emergency association or some kind of activity that Doctors Without Borders, you know, like something like that, that you can even work for free, but it's not working for free. You are investing some money on yourself, because you know that if Doctors Without Borders, they're asking you an illustration for whatever, I don't know, it will be spread all over the world. We are joining a good aim. And, you know, it's like putting some money on a Facebook post. You put some money on a Facebook post just to advertise your job. In the other situation, you work for free for Doctors Without Borders. You put your time, that means you put your money.
So it's not always the same, but mostly we publishers, you don't have to work for free. How to find first agents? As I mentioned before, you can Google illustration agencies for illustrators, or illustration agencies, or illustrators representatives on Google, and generally you have a list of different agencies. I suggest, if it's the first time you are approaching to an agency, take a look to those not too big. Take a look of the agencies who has 10, 20, 25 artists, and take a look if these artists are different, each one from each other, and if your approach, your style, your proposal are different too. It's a good example, and you can be a new resource for the agency. And again, you have a look at this agency, like 10, 20 illustrators. Before approaching the agency, approach one of those illustrators. Hey, I would like to, introduce myself to this agency. Yeah. How is the situation? You think my portfolio could be interesting? Thank you very much for your reply. Yeah. Again, networking. Never give up asking. You are not alone. When using a good use of Instagram or social in general, but Instagram is quite good for that, is I am in friendship, or I'm following a good artist. I know he's represented by an agency. I write a message to this artist and kindly request him, can you give me some information of your agency? Are you happy? Are they good? Are they looking for new artists in which market? And really, always the artists answer kindly to kind requests. Always, don't be shy. Don't expect they are rude, they are too big for you. No, it's not. If you approach polite, you get back polite most of the time. Most of the time, okay, there are assholes in every part of the world. Yeah, that's no bad words. Anybody else? We are running out of our time, but maybe one other question is possible. Yeah, we have. Thank you, Kian. Thank you very much. Thank you, Kian. Thank you, Mori Chang. So nice of you. Okay. We all miss Moscow. Yes. Moscow misses you. We all miss you. We all miss that moment, when the book fair is over and you enjoy Moscow. Okay, let's hope next year we'll do it all. So, and more activities like this one, definitely. Okay. Thank you all. Thank you. Thank you all. There are some more, there is another webinar today, and it's almost over, but I really hope to meet you in Moscow 2021. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Bye. Ciao. Bye. We are live. Just waiting for people to gather. Hello, everybody again. Hello. Thank you for joining us.
This is the last masterclass of the Illustrator Survival Corner Moscow 2020 online edition. It's almost done. We would like to thank all the people who has been joining our activities in these 3 days. You have been all so nice, kind, and lovely. And a special thanks to all the speakers and panelists and artists and authors that have been responding such in a warm way to our call. You know, the point is this time to be far but not distant. Far but not distant. So it's a big pleasure for me to introduce you Grace Macarone with a masterclass entitled How Illustrators Can Generate and Execute Their Own Nonfiction Projects. You can make your question in chat. At the end of the talk, there will be some time to answer to your question. Thank you again and enjoy. Thank you, Grace. Hi, I'm Grace Macarone, executive editor at Holiday House. First, I need to apologize for the format that you're looking at. I have a much prettier format where you don't see my notes and you don't see the column on the side, but either you see that or, if you see that, I won't remember what to say. So I apologize. As I said, I work for Holiday House. We are an 80-year-old publishing company. We publish books for children and only for children. We publish about 100 to 120 titles a year. Our list goes from preschool through YA, through young adult. What you're looking at now is our summer 2020 list. And as you can see, we have 7 books on this list. We have 3 lists a year, and we will have about 7 or 8 new nonfiction titles. Oh yeah, these are only the nonfiction. We have 7 or 8 nonfiction titles per list. Sorry. Okay. So this is a closer look at the books that are on that list. The interiors that go with the covers that you just saw. And I just wanted to show you the diversity in illustration style. There isn't one particular illustration style that works best for nonfiction in our market. If anything, a style needs to be fresh and new. Something that is leaning toward the old-fashioned might make people think it's an old book. So we like to look for interesting new styles, like the one for I Heard a Sound, where you see was actually called a retro pop treat. A little bit about me. These are some of my backlist titles. I've been at Holiday House for 10 years. Before that, I was at Scholastic for many, many years. And there I worked on picture books, nonfiction, magazines. I did everything there. But of the books that I worked on, some of the strongest nonfiction titles are the ones that you see up here. One is called A Drop of Water, which is written and illustrated by Walter Wick, who is a really spectacular photographer. He's a special effects photographer. Through My Eyes is the story of a woman who, as a child, when she was 6 years old, she integrated a school in New Orleans that had been all white, and she was the one Black child who integrated the school. And this is the story that she tells through her eyes with a lot of documentation. The one next to it, the story of Ruby Bridges, is actually a story that someone who
a psychiatrist who worked with Ruby at the time, recalled this story. And it's illustrated by George Ford, who was one of the earliest Coretta Scott King Award winners. I'm a Seed is a very simple, basic science story that children can read on their own with no help from adults. And If You Decide to Go to the Moon is written by a very prominent author and illustrated Faith McNulty, and illustrated by Stephen Kellogg, who is a very popular illustrator. Here's some of my recent nonfiction. Ice, poems about polar life. Douglas Florian is a fine artist, and he's also a poet. He was inspired to write poetry once when he just read a children's anthology of poems and thought that he would try it himself. So, as a fine artist, he expanded into the area of poetry. When Numbers Met Letters is about the difference between numbers and letters and what they look like. And it was written by a preschool teacher who has, much knowledge of young children, and illustrated by a popular illustrator in the US. And The Bullfrog Sing is by an author a poet who is also a biologist. I Heard a Sound is by a teacher and illustrated by wonderful Eric Comstock. You Poop Here and My Stinky Summer are both by Paul Mizell, who writes and illustrates, in these cases, his own books. He also illustrates other people's books. And How Do You Feel by Lizzie Rockwell is also a book that this author-illustrator both conceived and wrote and illustrated herself. These are my Holiday House colleagues. There are 34 people in my company. There are 11 editors. This is the senior editorial staff. We also have 5 people in publicity and marketing, 2 in sales, 2 in contracts, 3 manufacturing, 2 finance, 2 sub-rights, and an office manager. So how do we select illustrators for nonfiction? This is particularly when we have a manuscript and we want to find an illustrator for that manuscript. So I talked to 2 of my colleagues, Neil Porter, who has his own imprint, and Mary Cash, who's the editor-in-chief of Holiday House Books. And these are the things that they wanted me to stress when I spoke to you. We want people who like to do research. Accuracy is very, very important. So research is really supreme here. We look at art samples. We look at the type of work that the artist has done before. Has the artist illustrated nonfiction before? And how has the artist handled those challenges? We look for detail. We look for details in if there are plants in the book. We look for details in the plants and in the animals. We want things to be accurate. We might even ask, how do you do your research? To sort of make sure that we're talking to somebody who really wants to put the time and effort into research. Not everybody wants to do that, but for these books, that's what we need. We go to people we know who do this well. Sometimes, sometimes we look for new people. Sometimes we look for people who, we know this person has done it, and we go to them again. We go to people who will go the extra mile to be accurate. Yes, I realize I'm repeating myself, but that's because this is really important. Accuracy is important. We want to make sure that the person is willing to do the research. The person is willing to make a change in the illustration if there's something wrong.
If something is confusing, or if there's, or if the bird doesn't have the right, coloring on its neck. We want the person to be happy about doing that. So yes, so that's what going the extra mile means to us. We do math and science books, and these can be very difficult to illustrate because they're illustrating a concept. And so we need an illustrator who really can kind of embrace a mathematical concept or a scientific concept, and to make it interesting and to really help the child understand the concept, because a lot of children don't understand concepts when they're explained with words. Some really need pictures. And so we need an illustrator who can take on that responsibility. And that's true if you're writing your own book or if you're illustrating somebody else's. And of course, when illustrating plants and animals, art can be stylized, but the subject must be identifiable and have the proper markings. So again, I hope I don't bore you with research, but as I said, it's very important, and you'll see why later. Do use reliable sources, use libraries, universities, experts. Do get the details right, clothing, furniture, accoutrements. If a book takes place in the past, do the research to make sure that the clothing and the props are accurate. Sometimes we will even go to an expert, after we get the illustrations, just to make sure, an expert in 18th century European history, just to make sure the clothing is right, the patterns are right, all those things need to be right. Do not use Wikipedia. We don't consider that a really reliable, source for research. It's good for a preliminary, but it's really not a reliable source. And the other thing is, do not use copyrighted photographs. That's why I put these not so great photographs that I took myself up here, because let's say you're taking a picture of a rare spider. You're illustrating a picture. You're illustrating a rare spider, and you go to the internet and you see a nice picture of that rare spider, and you copy it in your illustration. If that photograph was copyrighted, that's an infringement of the photographer's copyright. And so that really cannot be used unless it's cleared with the photographer. So yes, so we don't want to get in trouble with our legal department, and we don't want to get sued. We like to use vetters for our books. These are people who who read the manuscripts, look at our sketches, look at our art, and make sure that our books are accurate. We'll go to professors. We'll go to heads of departments of museums. We use a man who's the head of who works at the Metropolitan, the Museum of Natural History in New York. We use him for many of our insect books. So, we try to be as conscientious as possible. So how do we sell nonfiction books? We have several markets at Halliday House. Not all houses are the same, but we're probably typical of a trade house. Our nonfiction markets include school and public libraries, bookstores, both chains and independents. Our biggest chain is Barnes & Noble. We don't have as many chains as we used to have. We don't have as many independent bookstores as we used to have.
And of course we sell through the internet, which is, you know, can be very challenging because there's so much on the internet and there's so much competition, and it's so challenging to find our customers. But our, you know, this is a growth area for us. So back to school and public libraries, that is what these two pictures are about. We do much to bring our books to the attention of librarians and book reviewers. Here you see under that Holiday House sign, this is our booth at a convention of librarians, American Library Association, which was actually virtual this spring. Usually this convention takes place twice a year, and this is when the biggest awards are given. And as you see on the left, we do a lot of interacting with the librarians and with reviewers. So here we're taking them out for a lovely supper up in Seattle at a very nice restaurant. And you know, and we're talking to the librarians about our books, and of course in the other picture we're talking to them about our books as well. I mentioned review periodicals, and this is very important for us, and this is one of the reasons why we're so fussy about accuracy, because reviews can make or break a book. If reviewers find mistakes in a nonfiction book, they'll write about that and we won't be able to sell the book. On the other hand, if reviewers love a book, they might give our book a star. And if we get a star is good. And if we get more stars, the better it is, because there are some people who only purchase books that have stars. And also the stars bring the books to the attention of the people who are giving awards. These are three of our most important periodicals. Other important periodicals are Book List, Publishers Weekly. There are also some very important blogs. So this is an example of a recent nonfiction book that we published called Mr. Rogers' Hello Neighbor, The Kind and Caring World of Mr. Rogers. And it received 4-starred reviews. So as you can see, it's getting a lot of attention and a lot of praise. So Matthew Cordell is a highly regarded illustrator in the States. He was a Caldecott medalist. The Caldecott is our most important medal for illustration. What I thought I would share with you is a little bit of how he got the idea for this particular book. Because I know as illustrators, you might say, well, where am I going to get my ideas from? So I thought I'd share some of the experiences of other illustrators. For Matthew Cordell, it was because, well, Mr. Rogers had a TV show for children for many, many years. And when Matthew Cordell was 3 or 4, he started to watch the program and he really loved it. And then, fast forward, Matthew Cordell became a dad, and he was watching the program with his daughter. And once again, he remembered how much he loved the show, and how much he loved Mr. Rogers, who was a wonderful, very unique person. He preaches kindness and love, and he really lived that way too. He talked to children about caring for others and patience, helping others, understanding others, including others, trying to learn more about people.
who aren't exactly like us. So Matthew really respected Mr. Rogers, and he wanted to write a book about him. So he approached Mr. Rogers' estate. Mr. Rogers passed away, and he got permission from them to do an official biography. So he was able to work with them to make sure that he could get all the information he needed for his book. So these are some of the awards that are given to nonfiction books. And the way they're given is usually there's a committee, often of librarians, sometimes of teachers, who meet sometimes in person, sometimes virtually, now mostly virtually. The meetings, for the most part, are closed. So the publishers, the authors, the illustrators really don't know what's being said about the books. There's a lot of guessing throughout the year. People love to guess, especially online. But there are also lots of surprises. So I wanted to share the criteria of one of the awards, just to give you an idea of what the standards are that we should all be aiming for. And when I did my research for this presentation, I actually hadn't seen these criteria for a while, and I thought, gee, this is a good thing for me to have myself and to pin on my bulletin board. So the Orbis Pictus Award is given by teachers, but it's similar to other awards as well. So they're looking for accuracy of presentation in both text and illustrative material, as well as appropriate documentation, avoidance of anthropomorphism and teleology, distinction between fact and theory, and balanced treatment. Now, I have to say that while I try not to violate the accuracy part, I actually do use anthropomorphism, which is giving animals human characteristics. And I do it carefully. And I do it with an awareness that I might not be able to get this particular award for that book, but I feel that an anthropomorphic character is a good way to approach a subject for a very young child. Okay, so number 2 is organization of material. For example, general to the specific, specific to general. It could go either way, but it has to contribute to the clarity and accessibility. This is all for children of various ages, and various amounts of background. Some children will have absolutely no background. If you're creating a book for a 3-year-old, they don't really, they might know what the moon is, but they might not know what planets are. Style of writing that is engaging and distinctive in its use of language. As an editor, I always prefer being simple and direct. So I'm not too concerned about elegance, but sometimes I am. It's nice to have an elegant text or a poetic text, but but often it's fine just to be simple and direct. Style of illustration that is engaging, informative, and complements the text. And this is really important.
You want illustration that's engaging. I mentioned before that that we try to avoid books that are going to look old-fashioned. I have an eclectic taste in art, and I'm also older than some of my colleagues, so I do enjoy some some art styles that some people might consider a little old-fashioned. The problem with that is that when people are purchasing a book of nonfiction, that old-fashioned visual might be sending people a message that this is an old book. And often old is not good for nonfiction because our information is updated, especially when it comes to science. You have to be really careful about the visual images that we are, sending out there. Of course, there's some styles that come right back. For example, mid-century modern, which was, a popular style. Mid-century, there was a look to books that were published in the 1950s and 60s. Those were the books that I loved and enjoyed. And now, for quite a while now, it's had a renaissance. People are interested in that style again. Appropriateness of book design based on the topic or subject and with respect to different age groups for which the topic or subject may be appropriate. So it's very important to target an age group. Who is this for? Is it for a 4-year-old or is it for an 8-year-old? They are a 4-year-old and an 8-year-old are very different. And you really do need to keep a particular child in mind. That's not to say that a parent might not, a parent might read a book for an older child to a 4-year-old, but the parent is there to answer questions. It's more important to for creators to have something more specific in mind. And potential contribution to kindergarten to 8th grade curriculum. This award, as I mentioned, is given by teachers. So they are very aware of books that will tie into what children are learning in school, because those are the books that people are going to ask for in the libraries. Those are the books that children need. So here is a book that won this particular award, the Ncte Award. It was written by Barry Wittenstein, who's an author, and illustrated by Jerry Pinckney. But what's also, in addition to the creators, what's also important here is the subject. It is about the I Have a Dream speech. The subtitle is A Place to Land, Martin Luther King Jr. and the Speech That Inspired a Nation. There are maybe a handful of speeches that American children are exposed to in school, and that Americans might know by heart, or they might know parts of them by heart, maybe the first line. And one of the most important speeches of recent times is Martin Luther King's I Have a Dream speech. And of course, Martin Luther King's dream was about equality. And so the author found out some interesting information about the speech, which was that he actually didn't have the I Have a Dream parts
in his speech initially, that those were inspired by a singer who said, "Tell them about the dream, Martin, tell them about the dream." So it's a very interesting, exciting story that is about so many things, so many levels. It is about American history. It is about racism. It is about writing. So it's important, you know, in so many ways. And I realize that this is very American focused, but I'm sure that you can, you know, you can use this as inspiration for work for your, you know, for historical works that are relevant to your own country and your own culture. So Jerry Pinckney has won 5. He's probably won more honors than any other illustrator ever. He's won 5 Caldecott honors, 5 Coretta Scott King honors, and this book has had, which you can see is very lovely inside, 5-starred reviews. And one of the fun things about this book is that Martin Luther King, there are so many, well, there's so many books about Martin Luther King Jr., about his life, but this is just a slightly different take. Also, another interesting thing is that Jerry Pinckney, even though his style is still very recognizable, he did some things that are a little different for him. He used some collage and some cut paper, which was, you know, and some sketches, which made it exciting and fresh for him. Jerry Pinckney, I think, is 80 years old, and you know, and I love working with illustrators who are up in years, because I find that, you know, for so many jobs, your abilities decline as you age. But I'm finding that through the illustrators I know, they just keep getting better, and that's a very happy thought. And many experiment with new ideas and new techniques, and that's something that's wonderful. That book was kind of a special, high-profile book, but these books that I'm showing you now, these are more like your what we would call meat and potatoes science books. We have an acronym called STEM: Science, Technology, Engineering, and Math. Sometimes art is added, and it's called STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, and Math. And these books are, you know, attempt to help children understand science concepts better. I mean, in the U.S., we all feel that children don't have enough understanding and knowledge of scientific subjects, and we are not totally satisfied with the way education is going in that direction. So the publishing industry, teachers, our experts are, doing what we can to promote these ideas and to help children grasp these concepts a little bit better. And as you see, we have Migration, which is about animals, and the bullfrog thing, which is a life cycle book. We have a book about the metric system. Only in the US do we have to actually learn what the metric system is. We have some resistance to actually using the metric system. If we used it, we wouldn't have to learn it. But anyway, this is one of many math books we have. It just happens to be a recent one. Look, which is a very young book. It's a book for preschoolers, that's accessible to preschoolers. And I Heard a Sound, which is a science book.
So as I said, you know, we look to, when we're explaining scientific concepts to children, we find that hands-on science can be very effective. The author is a science teacher, so he's very good at explaining making concepts real to children. And his technique is to give them hands-on, very tangible examples and hands-on experiments. Here, he's teaching children how to, how sound is different according to the length of these straws. And here's a simple diagram of an ear. But as, you know, as I mentioned, you know, the visual needs to be exciting and stimulating, but also needs to be clear. And, you know, and I have to say that, you know, we had to make, you know, we got it right now, but there were a lot of revisions that needed to be made in, I'd say, every spread. You know, as we would see something and we would say, well, no, that shouldn't look like that. In fact, this is wrong. Okay, so I don't know. So maybe you can look at this later and see if you know why this is wrong. But it is. What we really wanted is to have seven straws, not 4. We did correct it, by the way. I was just pulling this from an old layout. As I mentioned, we publish math books, and we look for people who can who can illustrate these math concepts in a fun way that will help the children understand the concepts. And the bullfrog sing, I mentioned, we were, you know, the author is both a biologist and a poet. And when we received his lovely manuscript, we looked in, you know, at many portfolios, and for just the right look, we were looking for someone who loved science, but someone who could make the bullfrogs fun to look at. And we wanted something that was aesthetically pleasing and engaging. So now I'd like to talk to you about Gail Gibbons, who is a very prominent author illustrator in the US. She has been publishing books for many, many years, and this is just a small selection of her books. She's highly regarded because she is so good at explaining information to young children. And she was probably one of the few people who could do this well back in the 60s. There were some others, but she just really knew how to do it. And, you know, and here are some, I wanted to share with you some of her experiences and some of her, you know, and hope that this will help you in, you know, in creating your own picture books. So she starts out by saying, my ideas come from a lot of different places. They have to be exciting to me. My books are very diverse. A lot of children's book authors will go into one area. My ideas come from a lot of different places, from publishers, from my husband, from my kids, from school kids. And sometimes I actually come up with an idea myself.
So my ideas come from a lot of different places. An idea has to be exciting to me. If it's exciting to me, it comes out in the book. So again, as with my Matthew Cordell and his book about Mr. Rogers, think about what excites you, and children will enjoy that. Another quote: I was always asking my parents questions. I was always saying why, what. So while you're working on nonfiction and on your own book, channel the child within you, the child who asks why and what all the time. She says, one of my very first books was a nonfiction book called Clocks and How They Go. What's bizarre is when I was around 7 years old, I tore an entire clock apart and tried to put it back together again. So I think it's sort of strange that all of those years went by and all of a sudden I found myself tearing another clock apart, trying to figure out how it went back together. And one of Gail's strengths is being able to have a very simple narrative, an explanation in her books, but also having wonderful labels and maps that can give children more information. And her tip for that is, while I'm writing, I visualize what's going to be on each page. She worked on children's shows, designing on-air graphics and set designs. And she writes, when I'm plotting out a book, because of my graphic background and because of the television background, I can sort of visualize while I'm writing what is going to be on each page. So she's exploiting one of her talents, she's exploiting her experience. And I think that's important for all of us in all of our work. Exploit your own experience, whatever that experience may be. And here's another example of how Gail can give a lot of information, yet be quite clear about it. One of the hardest parts of doing a nonfiction book is to try to explain in only 32 pages something as complicated as building a skyscraper. So she does a lot of her work through the pictures and captions. And she writes, my first draft usually is a disaster because I overwrite, because I've over-researched. And I'm terrified the first time I go ahead and put the words down on paper. I don't know how I'm going to write something so complicated in only 3 sentences per page. So what she does is she just writes all the sentences she needs, and then she can cut them down. What did I do? Okay. I think I went slightly out of order. Okay. I want to go here first. So when we were talking about research and photography, I thought that Ted Lewin is a great example of how one author illustrator solves the problem of reference. This is Ted Lewin, and this is his wife, Betsy Lewin. Both are illustrators. Both are Caldecott honorees. They have very different styles. As you can see, Ted's is very painterly. Betsy's is very loose. I wish I had an example of her work, but I don't. But it's pretty easy to find. But Ted and Betsy traveled all over the world, taking photographs that they
use as reference for their books, and also traveled all around the world looking for inspiration and ideas. This is a book that Ted did for me called Look, and it's very simple. It's really for children who are just learning to read. As you can see, there's very little text here. Look, an elephant eats. Look, hippos splash. It also is good for preschoolers. It won an award for preschool nonfiction. And when I'm publishing a book for preschoolers, you know, I know that they don't have a lot of background information. And I know that the text needs to be simple, but I also know that they can enjoy really spectacular artwork. And that is one of the reasons why I will go to someone like Ted Lewin, who his paintings are just marvelous. This is an elephant. This is an elephant he actually saw. And these are hippos he actually saw. One of Ted's secrets is that he never uses white paint. He masks his paper, and he uses the white of the paper underneath as his white. And this actually shows his technique. This is for another book, but it's also a gorilla. This is a photo. It was taken by Ted in Bwindi forest in Uganda. In the upper left, you see the photograph. Then you see in the middle, top, you see his full-size pencil sketch on tracing paper. Then he transfers that sketch onto his Strathmore Bristol, and does his drawing with a 3H pencil. And you can see some yellow here, and the yellow is the masking. And then on the bottom, you see a detail showing his dry brush technique. And then he's removed his liquid mask. And then you see a close-up showing his triangular design, and then finally a close-up of his finished image. So Ted and Betsy go all over the world for inspiration and reference. Paul Mizella, another author illustrator, just goes to his own backyard. Sorry. My Happy Year by E. Bluebird is actually by Paul Mizella, of course. This is written in diary form. That's why we said it was by E. Bluebird. So this book, as Paul says, came about because of the birdhouse in my garden. And as you can also see, this is a book where I violated the anthropomorphic animals in nonfiction criterion, because I thought that in this particular case, this book really helps young children learn about birds. It's a fresh, fun format. And I'll show you what it looks like. So what he's done here is he's written this book. He's chosen to write this book as if the bird were writing a diary. So you can see the day by day. And I'll read a little bit more about what Paul said. This book came about because of the birdhouse in my garden. I watched the habits of male and female, with the female doing all the work, building the nest, and both of them feeding the baby birds. As soon as the fledglings leave the house, I don't see them until next spring. My book talks about their life cycle and migration,
Bluebirds are so pretty and have a lovely to-a-wee call. It also seems like a special time of year when they're in the yard. Again, here is what he does. He writes it in diary form, so you see the date up there. The bird is saying, "Where's my family? I can hear them singing, but I can't see them. I'm hungry. Mom hasn't come with any food. Okay, it's time to be brave. I stand in the hole, take a deep breath, and jump. I flap and flap. I'm flying." This is when the young bluebird is first leaves his nest. And here is many months later when he is mature and looking for a mate. So Paul has done several books in this series. One, of course, was about that lovely bluebird. This one is about the stink bug, which Paul also has in his yard and sometimes in his home. And he writes, "They're everywhere. They buzz around like slow-moving airplanes. They land on me and my work. Writing about them and how unloved they are is my revenge." So everything you need to know about the brown marmorated stink bug, the invasive stinky pest that does a lot of crop damage and hasn't been in this country very long, but is now in almost every state and in my house too, I have to say. And here are some of his other nature diaries. He's written about a praying mantis and a hummingbird. One thing I should mention, if you're interested in doing books that are published in the United States, is that diversity is really, really important. We have a very diverse population, and it's very important for children of all races and colors to have role models, people who they can identify with, who look like them and might have names like theirs. I remember when I was a child, how much I adored Annette Funicello, because I had grown up, even though my family is Italian American, the rest of my neighborhood was not. And, and many of the people on TV at the time, were not Italian American. So watching Annette Funicello, who was on Disney's Mickey Mouse Club, was just so wonderful to me. So we try, all responsible editors in the U.S. try to make our books, appealing for all children. And we're not perfect, and we're still a work in progress, as we like to say. But this is our goal. We want to make children happy. We want to help them learn. So this is a photographic book. I don't know if there are any photographers in the audience, but this is a wonderful way to see how Shelley Rotner, who was also a preschool teacher before she became a photographer. Remember, I said use what you have in your past to help you with your work. So she's very good at understanding preschool concepts, even though she did have a partner in this project. Shelley has a great understanding of preschoolers. And she knows, she really knows how to photograph many, many children. And her books have a lot of diversity in them. How Do You Feel is by Lizzie Rockwell. And Lizzie Rockwell is actually a second generation picture book author, illustrator. Her mom, Anne Rockwell, was also a picture book author, illustrator, and also did, focused a great deal on the preschool area. When thinking about nonfiction,
You might think about some nonfiction that's not so obvious. For example, this book is called How Do You Feel? And it's about social emotional issues. And it helps young children talk about feelings. But it's very simple. It doesn't tell you how you should feel. It just asks you, how do you feel? And Lizzie does this by showing this wonderful spread in the beginning and asking, how do you feel? And if you give this a closer look, you see so many things happening here. You see a boy and a girl fighting over in a sandbox, fighting over a bucket. You see a girl on a monkey bar, enjoying being on the monkey bar, and you see a little boy behind her. You see some children, one child on a swing, one child running toward it. You see a child having a snack on a blanket. Children with the ice cream sticks, and children with a puppy. Then inside, she asks, do you feel happy? And there's the girl who was looking at the puppy here, and now she's holding the puppy. Do you feel scared? And back to that initial spread. There's the boy who's running toward the swing. And you can't really see it well, but there was a spider web up in the swing, and it scares him. And she goes through all of the emotions. And then at the end, we ask the question again, how do you feel? And you see the same children with their conflicts resolved. I think that this is part of her, Lizzie's brilliance. She works with a lot of preschool teachers. She has friends who are preschool teachers. She visits classrooms. She's a very thoughtful person, and she's a wonderful painter too. As a second generation painter, her mom and dad, as she told me, they really made sure that she could lay down that watercolor. But I'd like to read to you about what Lizzie wrote about her inspiration for this book and her goals for this book. Knowing how important self-awareness and empathy are to success in all areas of life, I wanted to do a book that would be a helpful tool for parents, teachers, and most especially children. Most of our emotional life is affected by nonverbal communication. By limiting the language of the text, I was able to highlight that nonverbal communication. I was able to show narrative scenes that children would interpret on their own, so they could make their own predictions and relate each scene from their own point of view. When these events are happening in real time, it is so hard to stop and analyze what is happening. But the beauty of a picture book is that we can stop time, step back, and gain understanding. I didn't want to neglect the area of biography. Holiday House and other publishers as well publish a lot of biography. This is a series that has been, that Holiday House has been publishing for many, many years. It's written by David Adler, who was an elementary school teacher. So he's very good at explaining concepts to young children. What I find interesting about this series, which started way before I was at Holiday House, is that it's illustrated by many different people, yet the design
unifies the series. And if you're wondering why there are stars near the spine of Thomas Jefferson's books, it's because he was a president. So any president in the series gets stars. But I also wanted to talk a little bit about single biographies. And this is, I think, where life gets interesting, because you can have more point of view in this, and more variety in these single title biographies. For example, Caroline's Comets is about the first woman who astronomer, and you know, and her challenges, and her successes. And much of the story is actually told in diary form, because she did leave a diary. Two Brothers, Four Hands is about the Giacometti Brothers, and it's a wonderful art history book, but told from, you know, in a very personal way, you know, and from the point of, you know, from these two brothers' perspective. And Little Plant Doctor is the story about George Washington Carver. And again, this is very young. So visually, we wanted the art to say, hey, this is very young. And Jean Marzello, who's no longer with us, was a wonderful writer, and she specialized. She was an editor of books for kindergartners, and was just very good at explaining things to children of that age group. And another very important component of any nonfiction book that's published in the United States is back matter. As I mentioned, we rely heavily upon reviews and awards. And to be considered for reviews and awards, a nonfiction book requires back matter. It requires a bibliography. Often a glossary is a good idea. Maybe a timeline is a good idea. This varies from book to book, but the bibliography is always essential. Notes, if an author has particular notes that they want to share with readers, it's usually assumed that this back matter is going to be read by parents and not adults, librarians, teachers, and not the children. So, so it's good to keep that in mind. But as I said, it's very important to the book. As you can see, when you're actually looking at the body of the text, there's a lot more illustration and a lot less text, whereas the back matter, you know, is all text pretty much. So earlier this week, I talked to some people. I looked at some portfolios, and someone asked me, you know, how many pieces should be in a portfolio. And I didn't really know how many pieces should be in a portfolio, but I thought that this would be a great opportunity for me to address what kinds of pieces would be good in a portfolio if you are looking to illustrate someone else's text. Obviously, if it's your own project and your own text, I'd want to see a dummy. But if you want to share your portfolio with editors and art directors, what we want to see are plants. How do you depict a plant? You know, is the leaf right? Are the leaves in the right position? Do they have the right markings? Do they have the right edges? Are the petals correct? So we're looking for how you draw plants. We're looking for
we're looking for how you would interpret math and science ideas. So if you can, even if you can make something up yourself, if you can have something in your portfolio, that would show us how you would conceptualize a math or science idea. That would be lovely. We look for facial expression and body language if you're going to have children in your books. Of course, that's really important. We look for animals, how you depict animals. Even if you stylize your animals, we want them to be as accurate as possible. If you're doing biography, if you want to do biography, obviously we want to see some portraits. And also we look for the normal good stuff: diversity, color, composition, and technique. So this is I thank you for listening to me. And I would just like to close by summarizing tips for writing nonfiction for children. Do much research. Use reliable sources, such as libraries and universities, experts. Don't use Wikipedia or Instagram for your sources. Visualize illustrations while you're writing. Don't worry about writing too much at first. Put the words down on the paper, and then you can cut your text to make it appropriate for your readers. As you're writing and sketching, you will have more questions about your subject, so keep doing the research. And share your work with an expert if possible. And remember to keep a record of your sources for your bibliography. I should have written that down here too. Does anybody have any questions for me? I should stop sharing, I guess. There is a question on Q&A down on your Zoom by Svetlana. She's asking, how far can an illustrator go to use someone's photography? If you change everything and use only main details of a rare spider, you will need to clear rights? I can't really answer that question. That's really a legal question. I'd say if the spider is really rare and only one person in the world has photographed that spider, I would say, just to be safe, you should clear it. It's in our publishing contracts. Authors and illustrators are responsible for clearing rights and for making sure that the work is original and doesn't infringe upon anyone's copyright. So the contract, if you are signing that contract, you are responsible for that. So I would say, you really have to be careful. As I said, if there's only one person in the world who's photographed that spider, I would try to make that person a partner. I'd say, I want to do a book about such and such. I want to illustrate it. Maybe you even need to share your royalty with that person. But that's his work or her work. So, you can draw that spider only if you find him and he bites you personally. Any other questions for Grace? Let's see.
Apparently, we don't have. Okay. If you're okay, let's say thank you so much to Grace to be here. Closing this online edition so brilliantly, and thank you so much for being our guest, and also to the participants for these last masterclasses of this Moscow online edition of the fair. Thank you. I hope it was helpful to you. Absolutely. And I wish you all the best of luck. Thank you, Grace. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.